Bom dia, todo mundo chegando por aqui. Bom, me chamo Isaías, eu faço parte da organização da Semana Micológica e, em nome de todos, é um imenso prazer, né, estar aqui representando, iniciando o nosso primeiro momento da nossa Semana Micológica. Ele é um evento que foi organizado por professores e por alunos de diferentes instituições daqui, de diferentes estados do Nordeste, e é com muito prazer que vamos começar, então, o nosso processo da cerimônia de abertura. Gostaria de convidar, então, a professora doutora Tatiana Gilbertoni, da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é coordenadora do FUNGMA e também do EPEM. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Gostaria também de desejar boas-vindas, né, aos palestrantes, ao público, desejar boa sorte também à coordenação. Com esse imenso prazer, né, que iniciamos o 6º Encontro Pernambucano de Micologia. Como Isaías comentou, ele é um evento de extensão, organizado pelos discentes, né, do curso de pós-graduação em Biologia de Fungos, da UFPE. Ele comentou que a coordenação também, os professores, né, também ajudam na coordenação do evento, mas vou deixar claro aqui que basicamente quem faz tudo são os alunos mesmo. A coordenação, nós da coordenação da pós-graduação, a gente colabora um pouco com a parte burocrática, então a gente submete o projeto para a Pró-Reitoria de Extensão, a gente às vezes convida, né, um professor, faz algumas sugestões, quando dá, a gente busca um financiamento, dá algumas sugestões também sobre financiamento, mas quem carrega o piano nas costas, o piano micológico aí nas costas, são os discentes mesmo. Então, eu parabenizo a real organização do evento. E também vou lembrar que o EPEM é um evento que iniciou em 2009. Então, foi a primeira edição do EPEM, né, que é o Encontro Pernambucano de Micologia, sempre organizado pelos alunos. E esse ano a gente abre, né, a 6ª edição, então já estamos aí no 6º evento, e esse ano a gente tem uma novidade, que é a união com o Simpósio Micológico do Semiárido, que é um evento também criado também de cunho micológico, e o segundo simpósio da Mata Atlântica Nordestina, que a gente apelida de FUNGMA. Então, nesse 6º EPEM, a gente também tem outros eventos associados, e aí a gente está promovendo aí para vocês um grande encontro micológico aí bastante micélio, abraçando todo mundo. Então eu desejo a todos um excelente evento, aproveitem bastante e participem, e espero que vocês aproveitem bastante. Até mais. Isaías, não te escutamos. Desculpe, o microfone desativou. Bom, então, continuando aqui com a nossa abertura, eu gostaria de convidar o professor Luiz Guzmão, coordenador do Simpósio do Semiárido e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Bom dia, professor. Bom dia, saudações micológicas a todos. Gostaria de dar esse bom dia aos colegas da mesa de abertura, aos palestrantes que, por um acaso, estão assistindo essa abertura, e, é óbvio, aos participantes, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora do SIMS, do 4º Simpósio Micológico do Semiárido, em especial o professor Diogo Rezende e a professora Taime Cantilo, que foram os dois braços direitos, vamos dizer assim, para efetivar esse evento, né? E, é óbvio, não poderia deixar de agradecer o pessoal do EPEM, que, na verdade, é o EPEM que acolheu aí o Simpósio Micológico do Semiárido, através de toda essa tecnologia que a gente está usufruindo hoje, nesse momento. O SIMS, ele começou em 2013, né, como uma parte da segunda semana, do segundo encontro de biologia do campus 7 da UNEB, em Senhor do Bonfim. Então, como parte de um evento, foi que nasceu esse SIMS, né, em 2013, que foi se
se alcançando sua própria autonomia, onde em 2015 nós tivemos o segundo CIMS, que foi de 22 a 26 de setembro. Então, vejam só, foi quase uma semana aí de evento micológico, também em Senhor do Bonfim, aqui na Bahia, né? Na UNEB, também no mesmo campus 7 da UNEB. O terceiro CIMS já foi em 2017, de 12 a 15 de setembro, onde, infelizmente, algumas semanas antes, a gente perdeu o idealizador do CIMS, lá de 2013, num acidente de carro, né, o professor Marcos. Esse terceiro CIMS, embora a gente bastante, com sentimento bastante aflorado, né, pela perda, nós resolvemos continuar esse evento naquela data, que foi realizado em Petrolina e Juazeiro, aqui na Bahia. E o quarto CIMS, agora com 2 dias, 22 e 23, agora de novembro de 2021, que está sendo sediado, assim, entre aspas, aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, nosso evento o CIMS conta com o apoio de várias instituições, né, como a UFES aqui, através do programa de pós-graduação em botânica, a UFRN, através do programa de sistemática e evolução, a UNEB, através do programa de biologia vegetal, e a UFPE, através do programa de biologia, ou de biologia de fungos, né? Então, nós temos elementos aí desses dessas 4 instituições. E, óbvio, além da Sociedade Brasileira de Micologia, que vai ter um espaço aí para apresentação também. Nesses 2 dias, tentamos reunir, né, em mesas redondas e palestras, temas, né, relacionados com a conexão fúngica do semiárido, atualidades, lacunas e perspectivas. Né, o diferencial desta edição, que eu gostaria de salientar, embora com menos tempo, é a participação de pesquisadores renomados internacionalmente, como vocês vão ver nas 2 primeiras palestras dessa manhã, dando uma visão assim mais ampla sobre a micologia ao nível mundial. Teremos também a mesa 1, que eu achei interessante a gente colocar, que seriam o quê? Elementos sobre a caatinga, né, nos temas de biodiversidade, mudança da paisagem e conservação. Por quê? Porque, afinal, a caatinga, né, os fungos os fungos do semiárido, em especial, dependem desse tipo de ambiente. Então, o que é que está acontecendo nesse ambiente que pode influenciar aí a ocorrência dos fungos? Então, essa foi a primeira mesa que nós pensamos. A segunda, a interação de fungos com organismos fotossintetizantes, em especial aí os líquens e as micorrizas, né, que fazem parte desse ambiente. Então, fechamos esse primeiro dia. No segundo dia, serão apresentados alguns resultados do PPBio Semiárido, tá, que foi um programa de pesquisa que durou cerca de 13 anos, né, que a ideia era conhecer a biodiversidade do semiárido, vários grupos, incluindo os fungos, né, e isso serviu muito foi de extrema importância, porque serviu muito para desmistificar a narrativa de que a caatinga não tinha uma biodiversidade baixa, né, esse programa conseguiu mudar essa narrativa, e a gente vai ver alguns dos resultados aí nessa mesa redonda. A mesa 4, olha só que interessante, os fungos isolados no PPBio semiárido foram utilizados para quê? Para aplicações no controle biológico. Tá? Então, muitos dos fungos isolados no PPBio semiárido foram utilizados no Cisbiota, um outro grande projeto, para controle biológico em vários fotossistemas que vocês vão ver também na mesa 4. A mesa 5 já teremos a oportunidade de conhecer muitos dos ascomicetos e mixomicetos em Aricácea, né, em especial a Ciagris coronata, que é uma palmeira típica aqui da região semiárida. Na mesa 6, teremos os fungos do semiárido sob a perspectiva das filogenias moleculares, né, uma parte mais avançada aí da sistemática. Na mesa 7, que eu acho uma mesa bastante interessante, que são as lacunas dos fungos, dos estudos dos fungos no semiárido, que seriam o quê? Em especial,
o pouco nunca explorado sistematicamente a relação dos fungos com insetos, tá? Enfim, espero que aproveitem ao máximo o nosso evento, bem como toda a Semana Micológica. Um abraço a todos e sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, professor Guzmão. Então, dando continuidade à nossa cerimônia, né, de abertura, gostaria de convidar o professor Osama. Ele é pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Pernambuco e está aqui nessa manhã para trazer um pouco da palavra sobre a extensão na universidade. Bom dia, professor. Bom dia, Isaías. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Está tudo funcionando? Bom, eu queria inicialmente, então, saudar, o protagonismo do CB, né, na extensão, e saudar a diretora do CB, Eduarda, e a vice-diretora Oliane, né, parabenizar Oliane pela recente eleição para a direção. Eu queria saudar também aí Tatiana, aqui, Isaías na organização, e saudar todos os discentes que participam, né, dessa organização. Eu acho muito importante, Tatiana salientou bastante, a qual ponto esse evento é um evento de extensão garantido pelo protagonismo dos estudantes, né, na organização desse evento. E essa dimensão do protagonismo estudantil é um dos pilares hoje da extensão, mas não o único. O que é fundamental para a extensão é trazer problemáticas, né, atuais que colocam a universidade pública em uma interação com a sociedade civil. Eu creio que essa sexta edição da EPEN, né, vai trazer justamente esses pontos, né, que colocam em interação a sociedade civil e a universidade. Eu queria também saudar o professor Luiz Guzmão, que falou antes de mim, e saudar a pertinência justamente dessa extensão que desconstrói, né, representações do senso comum, quando ele abordou a dimensão da Caatinga não sendo lugar de riqueza, enquanto ela é um lugar profundamente rico de diversidade. Então, reitero, em nome do magnífico reitor Alfredo Gomes e do vice-reitor, né, Moacir, a nossa saudação e nosso desejo para que esse evento seja rico de interações positivas e que constrói cada vez parcerias. No ponto da Caatinga, eu queria salientar e informar aqui os discentes que acompanham esse processo que a gente está implantando no Moxotô, Ipanema, Pajeú, né, na região de Sertânia, um núcleo de extensão que vai acolher atividades dentro do quadro de um convênio que está estabelecido com essa região. Essa região que tem uma riqueza biológica muito grande, mas também que é um lugar de IDH particularmente baixo, então, estrategicamente, para a extensão universitária da Universidade Federal de Pernambuco, está sendo colocado como um dos eixos de atuação dessa gestão. Obrigado a todos. Eu desejo, de novo, um ótimo evento e um forte abraço, aos técnicos, aos professores, mas mais particularmente aos discentes que ficaram à frente desse processo. Muito obrigado, professor, pelas palavras e pela participação. E nesse momento, dando continuidade mais uma vez, eu gostaria de convidar a mestre Thaís Oliveira. Ela foi a presidente da comissão estudantil do EPEN e também vai vir aqui conversar um pouco com vocês sobre todo esse processo que foi a organização da semana. Bom dia, Thaís, bem-vinda. Bom dia a todos, saudações aos inscritos e a todos que acompanham a mesa de abertura. Primeiro, gostaria de agradecer toda a comissão organizadora por toda a dedicação, esforço e trabalho realizado
para a construção e realização desse evento. Também queria agradecer e dar boas-vindas a todos os inscritos na Semana Micológica e agradecer pelas doações realizadas por meio das inscrições às instituições ao qual o evento ele apoiou. Bem, o projeto do EPEM ele foi idealizado e executado em 2009 pelos alunos do programa de pós-graduação em Biologia de Fungos. O evento ele acontece a cada 2 anos e é promovido pela coordenação docentes e discentes do PPGBF. O Encontro Pernambucano de Micologia, ele integra hoje a sua 6ª edição, trazendo o tema Desmistificar para conservar e o lema, o papel da popularização da micologia para a conservação dos fungos. O evento, ele acontece pela primeira vez de forma remota e tem como objetivo divulgar as pesquisas e os resultados obtidos sobre as diferentes áreas da micologia para o desdobramento de novas ideias, técnicas e perspectivas, com a finalidade de ampliar a formação do estudante em micologia, além de valorizar o potencial científico das pesquisas e promover a aproximação de diversos pesquisadores, professores, discentes e demais públicos interessados em fungos. O EPEM, a cada edição, ele cresce em número de inscritos e trabalhos submetidos e conta com a participação de estudantes e pesquisadores das 5 macro-regiões do Brasil. Por fim, aproveitem ao máximo todas as palestras, todas as mesas redondas e minicursos, tirem suas dúvidas e participem conosco desse lindo evento. Um grande abraço, obrigada e viva a micologia! Obrigado, Thaís. Então, para registrar a mesa de abertura dessa manhã, gostaria de convidar mais uma vez a professora Tatiana de Bertoni, professor Luiz Guzmão e o professor reitor de extensão Osama Naú, nessa manhã, só para a gente registrar aqui rapidamente. Então, aqui está os componentes que fazem parte da nossa mesa dessa manhã. E, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos e a participação nesse processo de abertura. Bom, então vamos continuar o nosso evento, passando para a nossa próxima atividade. Agora a gente vai ter um espaço dedicado à Sociedade Brasileira de Micologia, e eu, mais uma vez, gostaria de chamar o professor Luiz Guzmão, que ele vai explicar um pouco melhor como que vai acontecer esse momento. Professor. Bom dia a todos novamente. A sociedade sempre foi uma forma muito forte dos micólogos se unirem, né? Então, achei importante a gente trazer a sociedade para fazer uma apresentação, para explicar melhor a sociedade e para conseguir novos sócios, que isso é importante. A sociedade não vive sem sócio, né? Então, gostaria de chamar agora o professor Robert Barreto, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Micologia, para fazer uma explanação sobre a sociedade, qual é a intenção da sociedade no momento dessa nova direção aí. Robert? Ótimo. Bom dia, Robert, tudo bom? Bom dia a todos. Luiz ao Luiz e à organização, eu agradeço muito a oportunidade, essa janela que foi aberta nessa abertura, para a gente conversar um pouco sobre a sociedade. É um prazer estar, mesmo que remotamente, reunido e dialogando com os colegas. Eu preparei uma pequena apresentação com alguns slides que eu gostaria de compartilhar com vocês, enquanto eu fosse falando sobre esse momento que a gente vive na Sociedade Brasileira de Micologia. Então, vamos ver se eu não me atrapalho aqui com o compartilhamento aqui. Se tiver alguma coisa de errado aí, por favor, alguém me avisa aqui pelo chat. Tá? Então, vamos lá, compartilhar a tela. Bom, está visível?
Bom, eu não sei se professor, ainda não. Aqui não apareceu ainda a apresentação. Ah, não? Não. Então, vamos voltar atrás aqui, porque vocês me desculpem, mas esse mundo remoto ainda compartilhar, tá certo. Engraçado que não está querendo compartilhar. Eu clico em compartilhar e não acontece nada. Não aparece uma janela na porção superior do computador? Só aparece cancelar. A única opção que aparece é cancelar. Infelizmente aqui não está aparecendo. O senhor pode tentar cancelar e coloque para compartilhar de novo, que talvez retorne a Ok, opção vou de tentar então. compartilhamento. Não, essa opção não aparece. Bom. Aqui ainda não apareceu nenhum arquivo, professor. Compartilhar a tela, vou tentar de novo. Uhum. Acho que agora foi, né? Tá ok? Sim, agora está funcionando. Tá. Então tá, é o vício que aparece com esses 2 anos aí de ensino remoto, né? A gente acaba se acostumando a falar, eu pelo menos me acostumei a falar apresentando meus slides. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar falando a respeito da sociedade, né? A Sociedade Brasileira de Micologia ela tem décadas já de existência, e ela atravessou um período de desafios muito intensos nos últimos mais de 10 anos. Não preciso de relatar nem compartilhar com vocês as dificuldades que a sociedade atravessou, mas é bom estar falando com vocês nesse momento, porque a gente está conseguindo superar nos últimos meses, passo a passo, todas essas dificuldades, e a gente poderia dizer que a gente está numa situação em que a gente tem uma sociedade brasileira de micologia a um passo de se tornar uma sociedade 2.0. A gente, como uma sociedade de verdade, ampla, com aquilo que as sociedades bem estruturadas oferecem para os seus associados. O que nós precisamos agora é de associados. A gente ainda está com um número muito limitado de associados, mas eu estou aqui aproveitando a oportunidade que está me sendo dada para convidar vocês a se vincularem, a se cadastrarem e a se vincularem à nossa sociedade. Bom, nós estamos com uma gestão, né, a diretoria atual está em atividade desde 2019, quando aconteceu o último Congresso Brasileiro de Micologia, em Manaus, e nós assumimos essa incumbência de tentar resgatar a sociedade que atravessava um momento bastante difícil, já prolongado até. Essa é a nossa diretoria, né, com os membros, né, não vou enumerar os membros todos, né, mas nós nos reunimos lá em Manaus e fizemos um pacto entre nós de tentar fazer um esforço coletivo para reorganizar a sociedade e recolocar a sociedade nos trilhos, que vinha muito prejudicada em função de pequenos grandes equívocos que ocorreram no passado relacionados à legalização e ao tombamento das atas de assembleias, que é fundamental para que a sociedade continue existindo de uma forma organizada. Bom, a gente tem um núcleo de vários atores aí que estão em Minas Gerais. Eu mesmo trabalho na UFV, o vice-presidente da sociedade, que é o meu colega Olinto, trabalha no meu departamento na Universidade Federal de Viçosa, e temos o Luiz Roberto na UFLA, né, em Lavras, o Aristóteles, que fica na UFMG, a Meirelle, que também está na UFV, e a Marisa Queiroz, que são
Então, tem um grupo bastante importante em Minas Gerais, mas temos alguns representantes, o Davi também na UFV, nós temos representantes no Rio Grande do Sul, né, e no Rio de Janeiro. A distribuição geográfica é desigual, mas nós tomamos providências para que isso fosse corrigido, como vocês vão ver mais adiante. E uma das maneiras importantes que a gente conseguiu alcançar foi designando representantes regionais, convidando informalmente representantes regionais. Aqui apareceria o slide com a foto dos representantes, eu mostro em seguida. Agora, o primeiro obstáculo que a gente precisou de superar foi o fato de que nós tínhamos, no passado, tivemos problemas com a aceitação pelo cartório, e a sociedade a localização formal é Rio de Janeiro, porque ela foi fundada por colegas da Fundação Oswaldo Cruz, mais exatamente nosso primeiro presidente, que foi o pesquisador e professor Bodo Vanck, que infelizmente nos deixou esse ano, faleceu, e a gente sente muito por essa perda, né? E o Bodo Vanck, ele era sediado, ele trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, e o endereço original que permanece é o Rio de Janeiro. Então, toda a nossa vínculo formal era feito através do registro de pessoas jurídicas no Rio de Janeiro. E por conta de falta de aceitação, de pontos de erros que aconteceram na ata de um congresso lá para trás, a gente acabou ficando fora do radar e de uma forma, a gente permanecer existindo de uma maneira informal, apenas, né, dependendo da realização dos congressos, que felizmente nunca foram descontinuados e que foram ocorrendo de uma forma quase que heróica, por um esforço de colegas em Florianópolis, em Manaus, que levaram a bandeira adiante e não permitiram que a sociedade se desorganizasse totalmente e deixasse de existir. Mas a gente, depois de muita luta, depois de muita teimosia de várias administrações da sociedade, nós conseguimos finalmente o triunfo, né, recente de conseguir fazer o tombamento da ata de Manaus, e a sociedade voltou a existir formalmente. Isso era fundamental para que a gente pudesse, inclusive, regularizar a nossa situação bancária, porque não é possível ter uma conta bancária de uma sociedade que não foi formalmente reconhecida pelo cartório. Então, ela está regularizada. Nós criamos, em seguida, uma representação regional, mesmo que informal, convidamos membros muito ativos da nossa sociedade, que estão aqui retratados e que representam as principais, todas as regiões do nosso país, e que nos alegram muito, né, o fato que a gente tem, e esses nossos representantes já começam a ter um papel importante, não só na divulgação da sociedade, mas na promoção de iniciativas que vão ajudar a consolidar a sociedade. Tá? Nossa preocupação é que a sociedade ela persista e cresça. Né? E aqui, então, não vou enumerar todas as pessoas, mas elas estão aqui, e essas imagens e os vínculos para as suas biografias, seus currículos no Lattes estão na página da web, que é um outro passo muito importante para a nossa sociedade, que eu convido a todos que estão aqui participando desse evento, que visitem a nossa homepage, que ela é, para os que a visitaram, ela tem sido muito elogiada, né? Mas ela também está sujeita a críticas e a sugestões. Nós estamos abertos a ela e pedimos a quem nos assiste que, quanto antes, visitem a página da sociedade. Ela é um patrimônio importante para nossa comunidade, e ela inclui acesso a informações extremamente úteis,
Por exemplo, nós temos na nossa página uma lista de todas as revistas científicas, pelo menos até onde a gente conseguiu resgatar, todas as revistas científicas em micologia. Muitas vezes, quando um pesquisador em micologia tem um trabalho em mente, ou tem um trabalho até preparado, ele fica em dúvida sobre onde submeter, né? Porque a lista e a diversidade de possibilidades é muito grande. Nós apresentamos mais de 40 revistas científicas voltadas para a micologia, com seus links para o interessado procurar. Nós temos uma lista de todos os pesquisadores em atividade em micologia no Brasil. A lista, a gente tem uma galeria de imagens de fungos que estão disponíveis gratuitamente para quem quiser utilizar para suas aulas, palestras, que são belíssimos. E eu convido a todos também que tenham belas fotos que contribuam para construir esse nosso arquivo. E nós temos também o Boletim da Sociedade, que é uma coisa inédita, é uma coisa que a gente criou esse ano, né, meados desse ano. A gente lançou o primeiro boletim, ele está disponível, acessível gratuitamente para quem quiser entrar no site da Sociedade. Temos o primeiro volume, está disponível para vocês acessarem. Eu acho que ficou muito bom, eu acho que é um boletim que contém muita informação voltada para divulgação científica em micologia e popularização da micologia. Não é um local para publicação de resultados inéditos de pesquisa, mas eu acho que a nossa comunidade, nossos colegas vão gostar muito de ler o que temos aqui. Tem muitas matérias interessantes. Então, convido vocês a baixarem o PDF e a olharem. E o segundo volume já está para sair, deve ficar disponível essa semana, e ele traz como matéria de capa. A primeira matéria de capa que nós tivemos foi escrita pela professora Leonor Costa Maia, da Universidade Federal de Pernambuco, e é sobre a descoberta do fungo e o repatriamento desse magnífico cogumelo fóssil para o Brasil. E o segundo número, a matéria de capa, é sobre a atividade de colegas micologistas que têm feito pesquisa no projeto ProAntar. E matéria muito interessante também, e o conteúdo do nosso boletim está aumentando a cada número. E vocês todos da nossa comunidade são convidados a serem autores e contribuírem para as nossas colunas, e nós estamos abertos a sugestões. Eu acho que vocês vão gostar. Nós temos o nosso próximo congresso, que não perdemos de vista, em preparação. Ele não vai poder acontecer como era previsto no ano que vem, porque em função dos problemas de pandemia. E a diretoria resolveu que nosso congresso tem que ser presencial. Nós temos que prestigiar a versão presencial. Chega desse mundo virtual constante. Então, com isso, nós adiamos a realização do congresso para 2023. Vamos realizar uma assembleia geral da sociedade, onde vamos pedir o apoio dos associados para que se faça essa mudança. Tá? Enfim, o que eu queria fazer nesse momento é convidar os colegas todos a se juntarem a nós, a aproveitarem o que a sociedade tem a oferecer e viverem a micologia intensamente. E, dessa forma, né, honrar a memória do nosso fundador, o micologista médico, mas com uma visão extremamente ampla do que é micologia e com uma preocupação, sempre teve uma preocupação em tornar a sociedade uma sociedade ampla em todos os aspectos da micologia. Eu
imagino que ele ficaria muito feliz de ver os desdobramentos rápidos que a gente tem assistido nos últimos tempos na nossa sociedade. Então, venham, se unam a nós, nós precisamos, nós somos muitos micologistas, mas nós estamos dispersos pelo Brasil, nas nossas atividades, nos nossos laboratórios, nos nossos gabinetes. É muito importante que nós tenhamos aí essa vontade de nos unir. A gente é muito mais do que um monte de pequenos núcleos espalhados pelo Brasil. Se nós nos unirmos, nós temos muito a realizar juntos e a nos beneficiar disso. Venham e se juntem a nós na sociedade. Gostaria, então, de agradecer ao professor Robert pela apresentação da sociedade e o chamamento do pessoal, dos micólogos aí espalhados pelo Brasil, e realmente reconhecer que a sociedade deu um pulo, um salto bastante grande nesses pouco tempo aí que vocês assumiram, né? Eu já entrei no site, vi que tem várias revistas, e todas praticamente com acesso online, né, dos artigos. Então, eu acho que está sendo, na verdade, um grande ganho para a micologia brasileira. E parabéns ao pessoal aí da sociedade. Não, eu sou muito grato. Nós demos muita sorte de montar uma equipe muito comprometida e as coisas estão andando bem. Eu estou muito feliz com isso e eu tenho certeza que os colegas que se juntarem a nós vão ficar satisfeitos, não vão se arrepender, e a gente vai conseguir colocar a micologia no patamar equivalente ao da botânica e da zoologia, né? Como seria lógico e de direito. Nós temos massa crítica, como micologistas, nós somos nosso número é muito grande, e os congressos mostram isso. A gente faz congressos com mais de 1.000 participantes, e isso aí é apenas uma fração do total de micologistas em atividade no Brasil. Então, aplaudo aí vocês aí da organização, agradeço pelo espaço, e vamos lá, vamos se juntar a nós. Vamos lá. Eu acho, Robert, que a gente vai ter que ficar batendo um papinho aqui ainda. A nossa programação é até às 9h30. Nós podemos estar conversando alguma... poder ficar batendo um papo aqui sobre alguma coisa que você gostaria de trazer a mais aí para a gente, se for possível.
expectativas para poder nos orientar, né, com relação ao crescimento da sociedade. A melhor maneira de a gente fazer isso é se espelhar nas sociedades mais bem organizadas que nós temos, né? A Sociedade Americana de Micologia, né? A British Mycological Society, né? E uma das coisas que a gente percebe em muitas dessas sociedades é que o papel dos amadores, dos leigos, é muito grande, tá? A Sociedade Britânica de Micologia tem muito mais amadores como membros e sócios do que cientistas. E isso é uma coisa que, muitas vezes, os colegas... a gente tem colegas que têm um forte foco nesse aspecto de popularização da micologia, tá? E eles devem servir de exemplo para os demais colegas, porque a gente... Os fungos, eles são... a visibilidade dos fungos depende do esforço dos micologistas, né? Senão as pessoas, o público, de modo geral, tem uma visão, muitas vezes, equivocada e negativa a respeito dos fungos. E isso aí é muito injusto, né? E uma das nossas missões é mostrar imensa importância e interesse que os fungos têm para o funcionamento da biosfera, né, para os interesses da humanidade e o potencial imenso que eles representam de utilizações que não foram investigadas ainda, né? Então, a vertente que nós temos hoje crescente dentro da sociedade, né, de grupos, sobretudo... estão espalhados em vários pontos diferentes do Brasil, mas de micólogos preocupados com a conservação dos fungos. Conservação dos fungos é algo novo, né, dentro do panorama da conservação. Ainda hoje, as pessoas associam conservação no Brasil ao mico-leão dourado, né, a ararinha azul, né, e às vezes até a animais que não são exclusivos do Brasil, como a tartaruga marinha, as tartarugas marinhas, que são, na verdade, animais do mundo, né? E a gente... não, são endêmicos, né? Mas o desafio nosso, que a gente não deve se acanhar pelo fato de representar um desafio importante, é também o de colocar os fungos na agenda de conservação no Brasil e no mundo. E nós temos colegas como o grupo lá do professor Elisandro Ricardo Dressler, na Federal de Santa Catarina, que tem se empenhado muito nisso. Inclusive, no nosso site, no nosso boletim, a gente tem matérias, no próximo volume do boletim, sobre essa iniciativa. E é bom a gente ver colegas micologistas do Brasil se envolvendo e se dedicando a esse tema. Até eu, que trabalho basicamente com fungos patogênicos, fitopatogênicos, eu tenho há muitos anos um interesse nisso e tem que vencer, inclusive, a dificuldade. Quando eu falo que fungos fitopatogênicos também são ameaçados de extinção, as pessoas falam, mas é patógeno, então não tem mais que acabar, né? Mas a verdade é que os patogênicos fazem parte dessa imensa diversidade, são um componente muito importante da diversidade geral, e a maior parte dos fungos fitopatogênicos não causa prejuízo nenhum aos interesses imediatos da humanidade. Então, é uma tolice querer olhar de uma forma preconceituosa o tema de conservação. A gente percebe uma evolução nisso. Você mesmo, né, Luiz, tem também se interessado e se envolvido nessa questão também de conservação, né? E a conservação de fungos, ela se alia, né, à conservação de animais e plantas, porque os fungos têm que ser conservados. Conservar fungo é conservar o bioma, né? Sem os biomas, é uma ilusão achar que é possível fazer alguma conservação significativa em coleções de cultura ou em herbários. Isso aí são apenas fragmentos que têm finalidades de pesquisa, didáticos, né? São museus, vivos ou mortos, mas são museus. O que interessa, na verdade, é a manutenção desses organismos no seu ecossistema natural, desempenhando as funções que eles desempenham naturalmente, tá? Isso vai ser bem explorado aí
nesse episódio aí, nessa semana micológica, e eu aplaudo vocês por essa preocupação. Nós vivemos um momento terrível em termos de terraplenagem de biomas inteiros, né? E uma atitude completamente preconceituosa de que caatinga não serve para nada e, portanto, se a gente destruir... Quando eu ouço falar naquela sigla matopiba, me dá vontade de sair gritando por aí, porque é uma postura de que ecossistemas inteiros, de estados inteiros, do tamanho de países, podem ser todos convertidos para a agricultura sem pensar no dia de amanhã, né? E cabe a nós, estudiosos, cientistas dedicados ao estudo da vida, de lutar para que ela continue. Porque se a gente deixar isso acontecer, e a gente tem que olhar isso como militantes também, né? Dentro do nosso papel, sim, mas como militantes, porque a conservação... Adianta o quê, né, a gente publicar uma espécie nova de fungo que está ameaçado de extinção se a gente deixar ele se extinguir, né? Então, a conservação é um ponto extremamente importante que eu vejo contemplado nesse evento e me alegra de vê-lo. Veja só, em 2 dias não deu para pegar tudo, né? A gente teve que dar uma beliscada em alguns pontos, assim, por exemplo, ficou fora a parte de micologia médica. Então, em 2 dias, a gente teve que fazer escolhas, né, para preencher o evento, né? Mas eu acho que o EPEM vai ter alguma coisa dessa parte de micologia médica e tal. Então, nós tentamos, na medida do possível, fazer uma programação assim mais vasta possível. As restrições de tempo sempre obrigam a gente a fazer escolhas de Sofia, né? Então, às vezes temas que são muito caros, importantes, e que a gente tem até um interesse pessoal, a gente é obrigado a deixar de fora para poder atender o espaço de tempo que tem disponível para a realização do evento. Isso é verdade para todos os exemplos que a gente participa, que a gente organiza. Mas eu acho eu fui convidado, acho que foi em junho, para fazer o evento, senão não ia ocorrer, sabe? Porque teria que ser numa universidade do semiárido. Então, daí estavam com dificuldades de arrumar, etc. Daí a Tatiana, Luiz, não sei o quê, me salva. Falei, tá bom. É o que eu falei, se não fosse o pessoal do EPEM, com essa parte de tecnologia, eu não iria conseguir tentar fazer o evento, entende? Porque não estava na minha programação fazer esse evento. Então, foi uma associação bastante interessante com o pessoal do EPEM e do Funga, etc. Tá. Eu estou vendo senão a gente não estaria aqui. Estou vendo que no chat tinha algumas perguntas aqui para mim. Deixa eu tentar responder. Né? Pronto. Ok. Bom, quem é que deve se inscrever na sociedade? Qualquer pessoa que se interesse por fungos. Né? A sociedade ela não é um clube exclusivo de cientistas, de micólogos, né? Micólogas. Ela está disponível para todos. Com relação a se tem algum custo, nesse momento não existe custo nenhum. Nós convidamos todos a se cadastrarem. Na página tem um link para cadastro em que a gente recolhe as informações sobre os interessados. Agora, com a regularização econômica, financeira, bancária da sociedade, a gente vai poder receber, porque há anos a gente não recebe anuidade, não tem como receber. Né? Agora a gente vai estar organizado, vai ter uma conta bancária onde a gente possa receber esses recursos e no site mesmo a gente vai colocar aí e vai encaminhar as pessoas que se cadastrarem mais adiante, quem quiser se filiar formalmente à sociedade vai receber uma proposta. Os valores não foram definidos ainda, mas a gente pretende que sejam valores acessíveis para que as pessoas, o maior número
um sonho de consumo para o futuro, mas não imediato, nós pretendemos também, eventualmente, ter uma revista científica da sociedade. Essa, sim, ela vai ser restrita para os profissionais, né, para os pesquisadores mesmo. Né? Não acho que seja um sonho impossível, porque nós temos muitos micologistas, micólogos, micólogas de alta competência, perfeitamente capazes de não só contribuir para uma revista de alto nível, mas organizar e manter uma revista. Eu acho que ela teria muito apelo, uma revista voltada para o mundo tropical, de micologia tropical. Né? E, naturalmente, né, seguindo os padrões internacionais, porque nós gostaríamos de ter uma revista com um impacto bom para ser atraente não só para os brasileiros, mas para micólogos, micólogas sediados e trabalhando em outros lugares do mundo, mas com interesse em fungos tropicais. Eu tenho certeza que o Luiz concorda comigo, que existe esse espaço e que ele não foi explorado ainda. Né? Então, eu convido a todos os interessados a se cadastrarem. O site é aberto no momento, disponível para todos, os boletins podem ser baixados por todos os interessados, e o que temos a oferecer está lá oferecido gratuitamente. Em algum momento, como qualquer sociedade, nós vamos precisar de captar recursos para poder continuar mantendo o nosso site, bancando nossos custos. Recentemente, nós contratamos uma jornalista que vai nos ajudar a organizar e a manter atualizado o site e dar um cunho ainda mais profissional para o boletim, que tem sido carregado, tem sido organizado de uma forma muito competente pelo professor Eduardo Guatimozin, nosso colega lá da Federal do Rio Grande. E a gente quer manter a unidade também. A sociedade ela foi fundada por colegas da área de micologia médica, e nós queremos que continuem os colegas da micologia médica atuando e se sentindo representados pela sociedade, e nada de ciumeira. E, inclusive, nós temos vários colegas que estão nas representações regionais que são dessa especialidade. Uma coisa que eu recomendo, eu gostaria muito de quem está nos ouvindo que tivesse isso em mente, que a sociedade ela gradativamente vai ter mais condições de ajudar os colegas a organizarem eventos regionais, né? Workshops, dias de campo. São atividades que são importantes para levar a bandeira da sociedade, para divulgar a micologia e para povoar a nossa sociedade de atividades. A gente depende delas para que a gente continue existindo. Durante muito tempo, a sociedade de micologia era um vagalume. Ela funcionava em função dos congressos. Ela, durante 3 anos, desaparecia, voltava quando tinha um congresso. E o que a gente quer é que isso acabe, que a gente tenha uma continuidade. E acho que existe, a gente já está tentando transformar isso em realidade. Convido os colegas que tenham interesse em realizar eventos, que se juntem, peçam ajuda da sociedade, que promovam a sociedade nesses eventos. Perfeito, Robert. Obrigado. Tem mais alguma pergunta aqui? Então... Uma pergunta se existe um grupo de discussão ou vertente na sociedade que aborde a resistência aos antifúngicos. Não, mas é uma ideia ótima. Né? Isso aí, a gente está aberto a sugestões da comunidade, né? E a gente, na medida do possível, a gente vai tentar ajudar os colegas a se organizarem, né, sob o manto da sociedade para poder realizar eventos e atividades e manter grupos de discussão. Isso aí só faz ampliar nosso alcance, né, como sociedade e a coesão entre os membros. Então, acho que a ideia é ótima. Tá? Perfeito. Eu acho que podemos terminar, pessoal? Que acho que 9h30 começa a outra palestra.
Tem alguém Robert, que gostaria. temos uma pergunta. Eu não sei se já acabou isso. Eu acho que já foi, Já viu? acabou, já foi. Tá bom. Eu acho que já. Bom, Então, Luiz, foi Robert, muito ótimo conversar com obrigado. você. Pena que não seja Ao vivo. Ao vivo é, né? socialmente, né? Não é pessoalmente. Mas Tá a certo. pandemia vai perdendo força e a gente vai migrar para os eventos presenciais que são tão importantes, né? Porque o calor Sim, humano fica um pouco dissipado nesse universo distante, mas com certeza. de distanciamento. Então, sucesso para vocês. Aproveitem bem a programação dessa semana, que está muito interessante. Eu vou ficar para assistir a diversas das palestras que estão incluídas aí na programação. Tá bom? Tá certo, Robert. Bom, muito Obrigado obrigado. mais uma vez e sucesso para a sociedade. Então, pessoal, acho que a gente vai dar um tempinho para daí a gente retornar com a palestra. Vamos ver aqui. Com a palestra do Dr. Andrew Miller e depois teremos a palestra da doutora Maria Martin, ok? Então, dá um tempinho para a gente tomar uma aguinha ou um café e já já retornamos.
Bom dia a todos. Bom, eu sou Diogo Rezende, sou membro da comissão organizadora do 4º Simpósio Micológico Semiárido. Gostaria de agradecer a todos que participaram da cerimônia de abertura, ao professor Robert, também a toda a nossa audiência. Agora a gente vai seguir com a nossa palestra de abertura com o professor Andrew Miller. Hi, Andrew. Olá, bom dia. Bom dia. Thank you for being here. We are glad to have you with us today. Now I'm going to introduce you in Portuguese, and then you can start, okay? Excellent, yes. Great. Então, pessoal, professor Andrew Miller, ele é professor e pesquisador da Universidade de Illinois, Urbana-Champaign. Ele é doutor pelo Field Museum de Chicago e coordena o MycoPortal, que é uma base de dados online com registro de mais de 700 milhões de espécimes de fungos. Ele é especialista tanto em macro quanto em microfungos e já descreveu mais de 130 espécies de fungos e publicou mais de 150 artigos científicos. Como vocês podem imaginar, essa é só uma breve descrição, né, do currículo e do histórico do nosso palestrante. A palestra que ele vai apresentar, ela é intitulada 10 Things Wrong with My College Today. Então, espero que todos façam bom proveito. Eu, particularmente, estou bem curioso com essa palestra. Vamos lá. Andrew, you can start. All right. Muito obrigado, Diogo. De nada. Okay. I would like to thank everyone for inviting me here today for this talk. When I was invited by Professor Luis Guzmão, he asked me to give a presentation that was general, global, and controversial. So I think maybe this talk is appropriate for those criteria. It is a very general talk. Of course, it is global because anyone involved in mycology should hopefully enjoy this talk. And it will be a bit controversial, I'm sure, because the things that I believe may be wrong with mycology today, others will not. Excuse me. So I just wanted to start by saying that there are some thoughts that I had about my talk before I actually give it. Just sort of some guidelines. Of course, this is just my opinions. We all come from different places and different backgrounds, and we all have different perspectives on how we view global mycology today. Of course, I like to joke and say this is the talk I've always wanted to give because it's just a talk where I can sort of complain about everything that I don't like over my career over the last 25 years in mycology. The topics that I'm going to talk about today, of course, are complex and difficult issues. Some of them are, not all, but most of them are complex and difficult issues to think about. Unfortunately, the solutions are few and not easily implemented. I'm usually of the mind that if you're going to complain about something or criticize it, that you should also offer some solutions. And unfortunately, with many of these complex and difficult issues that we face in mycology today, the solutions are few and not very many. So unfortunately, I will not be able to offer a lot of solutions for some of the things that I view may be wrong today with mycology. Another small joke is that the names of the people are not given to protect the guilty. So if someone's doing something wrong in mycology, I won't point them out during this talk. I will just let you draw your own conclusions. And the top 10 lists that I have are really not ranked in any particular order. They're just the things that I sort of came up with, and I just presented them in some sort of logical order.
Of course, many more could be added to the list, and some of them may not actually apply in your opinion. Like I said, there's a lot of different opinions and perspectives out there. Of course, no one really talks about any of these in a public forum. Usually at meetings, you'll talk about some of these issues over some beer or wine at a international meeting, or of course, through email or social media, you might mention some of these issues, but no one really talks about them in a public forum. And I just thought it might be a good opportunity to just present a few of these. So again, I kind of feel like an old man that's angry at the world. And again, this is just a little bit of a joke. It's an informal talk. Hopefully, we can all have a little bit of fun with it, and it's not too serious. So, like I said, here's the top 10 list, not in any particular order, except for maybe this one, funding and jobs in mycology. Of course, I don't know how you wouldn't rank this one as number one for being a serious problem in mycology today. Is and for many years we've lacked funding, and the number of jobs that we see in other disciplines, we just don't see that in mycology. The Nagoya Protocol is not really a huge problem in mycology. I just mention it because it seems to cause a few problems for some people, and I'll talk briefly about that. Rank inflation is one that I've particularly seen in the last decade, the last 10 years, and this is really, I think, a problem in that there's a huge proliferation of new families and new order names in fungi. We'll talk briefly a little bit about journals and impact factor. The peer review process. So again, these are very large, like I said, complex and difficult topics. Sequence-based nomenclature, which of course is a hot topic right now in currently being debated in mycology. The idea of depositing specimen vouchers in cultures and why some of this is bad behavior is going on and it could be improved. Submitting and updating specimen and strain metadata in some of our major repositories, such as GenBank or Mycobank or Index Fungorum. Fungi on conservation lists. And then lastly, I want to talk a little bit about amateur mycologists and some of the perspectives I have from my country. So just to start out with, funding and jobs in mycology, there's not a lot to say about this. It's been a perpetual problem that just seems to continually get worse and worse for mycologists. There's really never enough money, never enough funding. And of course, this is a major problem in mycology. The loss of taxonomists has greatly impacted mycology. In my perspective, in the last 15 years, there used to be maybe 50 or 60 mycologists that worked on parentomycetes. And because of retirement or unfortunately them passing away and dying, there's maybe less than 5 or 10 people that specialize in my particular group of fungi, which is the parentomycetes right now. And those have not been replaced, unfortunately. So really just the loss of taxonomists is a major problem for global mycology. I read somewhere many years ago that there's somewhere around 30 botanists for every plant species. So this ratio of 30 botanists per plant species is quite high for botanists. But if we just take a very conservative estimate and say there's around 1,000 mycologists globally, and a very conservative estimate of 1 million species of fungi, of course we know there's more, probably there's estimated to be more. But what we find is that there's one mycologist for every 1,000 species of fungi, vastly different than the number of botanists we have per plant species.
funding priorities for the world. And I just mentioned war, space exploration. And I only mention this because there's been people before talking about, publishing papers on if you just take the price of one bomb and how much that could fund, how long that could fund a career in mycology. So if we just kind of think about a couple nuclear warheads or even a submarine, uh, diverting that money somehow to mycology, what kind of impact it would have on mycology versus just the other things that the world spends money on. Um, Maybe not a real likely solution or probable solution, excuse me, but you can imagine if you could somehow have a meeting with one of these ultra rich funders, such as Jeff Bezos, the CEO and basically creator of Amazon, or Elon Musk at Tesla, or even Bill Gates, and sit down with them for a conversation. And they have billions and billions of dollars. If we could just have $5 or $10 billion donated globally across mycology, the idea would the influx of this money would change a whole discipline of science, and that might be attractive to someone that with a large ego and a lot of confidence. They might be attracted by the fact that they could change an entire discipline of science with a large influx of money. So, like I said, not very likely, but we all have our own dreams. So I won't talk a lot about the Nagoya Protocol. It basically, most of us understands it. The objective was to be fair and equitable, to share benefits, especially of these genetic resources throughout the world, and appropriately look for funding, so that smaller countries and less developed countries would be able to benefit from the wealth of the larger countries. And in principle, it's a good idea. It makes a lot of sense. The problem is with many things, politicians got involved with the Nagoya Protocol from early on. Instead of the scientists working it out, it was more of politics. Um, Unfortunately, some underdeveloped countries saw this as an opportunity to get rich fast. They said, "We have the resources and you have the money. So, give us a lot of money and we'll give you the resources." And that wasn't really the foundation of the Nagoya Protocol. It was more of a benefit sharing between the two, instead of just a transfer of wealth from one country to another. Um, the USA is not a member. I don't know exactly if this is good or bad, but we still must follow the rules when cooperating with other member countries. So it does still put a burden on us if we want to send cultures to CBS in the Netherlands or cooperate anywhere outside our borders. We still have to respect the Nagoya Protocol, even if we're not a member of it officially. It's unclear in many instances how genetic resources are defined and interpreted. There's been some talks in the last few weeks or months about genetic resources, specifically even single gene sequences. So imagine ITS or large subunit. Um, and this being dictated by some politicians in an underdeveloped country or somewhere else in the world, how we're going to share these genetic resources, and whether they're really going to be allowed in the future to put up an ITS sequence on GenBank if we try to define the rules and policies too strictly. So this could be a major problem if we misinterpret how we want to how we want to define and use the Nagoya Protocol. Again, there's some confusion over the rules, and maybe this is doing more harm than good for some taxonomists. And lastly, I'll end on a positive note with this. There have been some success stories, and I'll just share one of these that Mark Stadler from Germany was kind enough to provide to me, and it's a cooperation between the German government and the Kenyan government, looking at these new antibiotics in Kenyan fungal compounds. So they were able to
work out a protocol using the Nagoya Protocol to benefit both countries, and he's found some successes with this. So I'll move on to my next topic is rank inflation. If you're not familiar with what rank inflation is, it's the idea of genera being raised to the family level and then families being raised to the order level. And sometimes there's a good reason for this, but unfortunately, I think many times it's just to get your name on a new family or on a new order, and it really doesn't make a lot of sense. Some people will argue that it's more like other large and diverse taxonomic groups. For example, like the insects, there's a huge diversity of insects and they have many, many families and many, many orders. So why not just be like other taxonomic groups and define the fungi with a lot more levels? The idea of raising a genus to a family level or a family up to an order level makes sense if there's some reason to do so. But in many cases, if you just raise it from one level to another without adding any additional taxa or any new morphological or molecular characters, it really adds little or nothing to our knowledge. And again, this is the idea of just rank inflation. You're just inflating the number of ranks that we have, but you're not really contributing anything at all to science. Many of you probably already know this, but families and not orders have priority. So even if you're wrong raising a genus to a family level, down the road, if it turns out to be the correct decision, you have priority, and that name is the name that family name that will have to be used in the future. So it doesn't matter whether you're right or wrong in some cases. You just throw out a whole lot of family names, and eventually some of them will be correct, and you will have priority, so you get your name on it. Unfortunately, I think many of the people doing this aren't as heavily involved in teaching as some of us are. I have a dual role where I do mostly research, but I do teach mycology every other year, and trying to deal with this huge number of new families and orders is a bit difficult for teaching and trying to express this to the students. So this is a whole nother level of frustration for teachers when the taxonomy changes so rapidly and for no good reason. So I want to thank Paul Kirk for sending me a download of the families and orders and genera from Index Fungorum. I was able to analyze some of this data, and what we basically see with this graph is the number of families and orders that's been described from 1763 to 2020 to almost the present year. And it's obvious we see this huge increase of new families and orders in the last 10 years like we've never seen before. And of course, we could argue, well, this just means we have more people doing better science. They're using molecular data more, and we're revealing new taxonomic ranks. And this may be true, but I don't believe that it is. I don't think this is the case. So 25% of all families and orders have been described in just the last 10 years. Unfortunately, it's not really a global effort to do this because 40% of these names have come from 2 independent labs in 2 different places in the world. So they're responsible for 40% of all of these new families and orders. So it's really 2 main labs that's doing a lot of this work. And as a result of this, we now have 104 monotypic families, which of course means that there's just a single genus in the family. So we're really describing a lot of things that originally were already perfectly happy just being a genus, but we've now raised them up to the family level without really adding any new genera to it or any new information. We're just inflating the ranks. We see a similar trend in the genera in the last 10 years. Of course, it's kind of fluctuated over the years, but what we can really see is in the last 10 years, it's increased as well. Not as bad as the families and the orders,
14% of these have been described in the last 10 years. And again, like with the families and the orders, 32% of this 14% have come from just 2 labs. And now what we're left with is 587 monotypic genera. So we're basically finding a species and describing a lot of those as new genera. And it may be true that the morphology suggests that there's enough character difference that it belongs in a genus as opposed to putting it in an existing genus right now. But I'm really not sure that that's the case in all cases. It just seems like we find a new species and we just want to put it in a new genus, even though it may belong in a larger, more broadly defined genus. And of course, this gets at the heart of splitters versus lumpers and how your taxonomic views are, whether you have narrow taxonomic views or whether you have wide or broad taxonomic views. So there's a lot of complex and interesting discussions that could be done here. But the fact that we've described so much in the last 10 years seems a bit troubling to me. And I just give a really simple example here where we had an original family with what looks to be maybe 3 nice genera in these monophyletic clades, with an outgroup at the bottom. And what happens is we come along and name one of these a new family. And we may not even name the other 2 a new family, but another group comes along and publishes another paper and decides, well, if this is a family here at the top, then the one in the middle and the bottom obviously have to be new family as well. So where we had one family, now we have 3, of course. So this rank inflation. Another example is at the generic level. So we come along and say, well, I think this lineage has a few different morphological characters. We're going to name it a new genus. So therefore, by default, you really have to name this clade, this lineage, and this species a new genus as well. So we've now inflated one genus to 4, and this just seems to be continuing on and on and on. I don't want to confuse rank inflation with taxonomic vandalism, which is another major problem that I've sort of lumped into rank inflation. It's not its own separate topic. But many of us, of course, are familiar with the amateur herpetologist in Australia, Raymond Hoser. I didn't hide his name because it's so prolific and such a problem with snakes and mainly snakes, but herpetology, in that he comes along and basically sees scientific papers, sees clades that haven't been named, and then publishes those clades and names them new taxa, even though the experts in the group have decided not to do that. He is basically vandalizing taxonomy, and there's a lot of literature out there on what's happening in the herpetology field. quite upsetting. But unfortunately, mycology is not immune to taxonomic vandalism, and we have our own taxonomic vandalism occurring right now in mycology. And I'm a co-author of this paper. I didn't write it, but I reviewed it and agree with the paper. It'll be coming out in the next week or 2 in Mycological Progress. And basically the title is, Has Taxonomic Vandalism Gone Too Far? And this is a case study that we did talking about the rise of pay-to-publish journals and the pitfalls in Morchella systematics. And it's all based on a paper that was published in Scientific Reports, which, if you're not familiar with that journal, it's the 7th most cited journal in the world. It has over 2 million viewers per month and has an impact factor of almost 4. So it's quite a good or higher level type journal. And their website promises a rigorous, objective, and constructive peer review, and it claims to publish scientifically robust, original, and highest quality research. And unfortunately, this wasn't the case for a paper that came out of China describing a new species of morel in the genus Morchella. And the main
authors here on this paper have decided to call foul on this, and we were able to get the paper retracted. They would not publish, scientific reports would not publish our white paper explaining why this paper was so bad. So we've now decided to take it to a mycological journal and talk about the problems with this paper, which include false results, artifactual phylogenies, dozens of fallacious and inaccurate claims, and has many misleading citations throughout the paper, and unfortunately proposes the new species invalidly. So really, it was just a horrible paper that we cannot figure out how it got through peer review, even if it was peer reviewed, and how it got published in this highly ranked journal. And someone has to say something, but it took us a year to do all this work, and many mycologists are too busy doing other things. They're not willing to put in the time and effort to find these bad papers out there and then call them out to the world. But I commend the first author and several of his colleagues for actually having the courage to go and do the work to do this. I just want to remind people there's other papers out there as well. In full disclosure, the second author is a former student of mine, but he published this very nice paper just last month in IMA Fungus, talking about why morphology matters. And the problem of with this paper, what it focuses on is the idea of getting a DNA sequence and blasting it in GenBank and then determining that it doesn't occur in GenBank, so I'll just name it as a new species. And this is a real problem because people are now describing existing species, old names in the literature, but they're describing them as new names, and they're really just synonyms. So there's, again, a couple labs that's primarily doing this where they're not doing their homework, they're not doing good taxonomy, and looking for older names in the literature and matching those up morphologically. They just produce a sequence, they blast it, and then they describe it as a new species. And someone else has to come along and do all the work, like these two authors did. Um, they had to fix these taxonomic problems because of poor taxonomy by previous authors. And they found 9 species that were reduced to synonymy because of all of this, and several genera as well. So unfortunately, this is happening. Bad taxonomy is happening in mycology way too often today. We should be much better at this. So this leads me into the next topic. I talked a little bit about scientific reports and the problem with the journals and the impact factors. I'll just call out one that's very popular right now is the pay to publish model is MDPI, which publishes many different journals, especially Journal of Fungi right now, that unfortunately some people refer to these as predatory journals because they're out there basically wanting you to publish in their journals for large amounts of money. And anytime money is involved with science, it's not necessarily a good thing because you have to question a little bit about the integrity of the science whenever you're paying large amounts of money to publish in journals. Several of the more popular mycological journals, of course, are controlled by a couple labs. I put controlled in parentheses. They may not technically own the journal, but they're still running the journal and making decisions on what gets published and what doesn't. And we all know that this is a problem in mycology. Some of these journals are gaming the system to artificially increase the impact factors. And the idea here is there's just too much focus on citations within the first 2 years of publication. They only want to take papers and publish papers that are very highly cited. And that's a real issue. The highly cited papers are being selected over some quality papers. And this is not a good thing. So unfortunately, what we have in many realms in mycology is less correlation between the quality of the publication and the impact factor of the journal. And a lot of people have called for ignoring impact factors in a lot of science, not just mycology. Some authors like to play the game of impact factor slide or rejection ladder.
These are some terms I kind of came up with. The idea here is basically you take your paper and you submit it to a high impact factor journal with the idea you know it's probably going to get rejected, so then you submit it to lower and lower impact factors until it finally does get accepted. And it's just kind of a slide or a ladder. You just start out high, hoping that you get it, and then if it doesn't work out, you just go down more and more and more. And this takes a lot of time and resources from peer reviewers, journal editors, and even the authors themselves. So there's been some calls of whether we should even just eliminate the impact factor altogether, but unfortunately, there's not a lot of solutions out there. Some people suggested this, especially this paper here that I refer to, using the number of downloads and tweets or other online metrics in addition to the citations. Sometimes these can be a poor indicator of quality. So you can imagine, for example, if there was a flaw or an error in the paper, this would get downloaded by many people to look at that error, or it would get tweeted throughout the world saying, "Hey, look at what this author did. They made a big mistake." So that doesn't mean the paper is going to be a better quality paper. It just means people would be talking about it more, and it may not be for the right reasons. Articles should ideally be judged on their own merit. This is how it really should work. But eliminating impact factors altogether and ignoring how many citations a paper gets is troublesome as well for a lot of reasons. And there has to be some sort of method for judging a journal's quality. So there's, like I said, there's not a lot of good solutions for alternatives. Using something else than citations and impact factors. And so far it's been unclear what that other option is, what else we could use. I don't think anyone's come up with a solution yet. So this continues to be something wrong with how we publish today in not just mycology, but science in general. So this leads me into the peer review process, which really can be a problem in mycology today. If anyone has been trying to find reviewers, if you're a journal editor, like I am of several different journals, you'll see that it's becoming more and more complicated to find reviewers, especially for taxonomic papers. And many of these issues I talk about today are, of course, interrelated. They're not independent. So we could go back to funding in mycology, the first topic. With less mycologists, we have less reviewers by default. And with less taxonomists, it becomes very difficult to find people that are able to quality reviewers to find for your peer review process. As I said before, if you submit your paper not to the appropriate level journal, but to a really high impact level journal, and then continue to do that on and on until you finally get your paper accepted, this increases the difficulty. And I'm sure several of you who are journal editors have seen this before, where you get a paper and you submit it to a reviewer and they say, "Oh, I've already reviewed this for a higher level journal and I rejected it." And they haven't made any changes to the paper at all. They haven't accepted any of my changes. They just went and submitted it again to a lower impact factor journal. And it really upsets many of the reviewers when they've already seen this paper, put in the time and effort to critique it and ask for edits and comments, and then those are never made by the journal authors or by the authors of the paper. They just submit it to another journal without changing any of this, and then the same reviewer sees it again. Of course, mycology is a small world, so we all know kind of what each other are doing in many of the research and the papers that we do. So we're going to get each other's papers and review them. Just that's the way it works. There's increased pressures for faster turnaround times. Everyone wants to publish faster and faster, which makes the review process even more difficult. I do question in some instances, are reviews really peer reviewed? For the reason I just talked about, mycology is a small community. And of course, we're going to have students reviewing mentors' papers. You know, that's just the way that it is. And you have to hope that there's no bias there when your students are reviewing your own paper. But unfortunately, I think there is. In some journals,
for example, MycoKeys, they'll accept only a single reviewer instead of 2 reviewers, and that can be a problem sometimes. The incentives for reviewing papers in play-to-pay journals is a problem. You get discounts for reviewing, and then it's more affordable for you to publish. So, you're kind of more or less getting paid to be a reviewer. So you have to question some of these peer reviews sometimes. And again, these topics are interrelated. So we go back to the taxonomic vandalism that occurred in the paper with Morel, and it's hard to believe that that was peer reviewed by any expert in the world on Morels, because it was such a bad paper and had so many errors in it. It's almost like the paper was not peer reviewed at all. So yes, this is exactly what I'm talking about. This paper here, this is a real problem, is that there was so many issues with this paper. You really have to question what was happening with this review process and how well it was done. So just moving on, the sequence-based nomenclature, of course, is a hot topic right now in mycology, and a lot of debate going on with this. The idea here is naming dark taxa based solely on a sequence fragment where you have no specimen and no culture. Lots of debate going on. Several options have been offered, and I'll talk about a few of those in a minute. There is an ad hoc committee right now that's going to start discussing this, hopefully sooner than later, and discuss a proposal for the next IMC in 2024. We did talk about this in Puerto Rico in 2018 at the last IMC meeting, and the solution was not to accept any of the proposals, but to discuss it more for what was supposed to be another 4 years, but it turned out with COVID to be another 6 years. So unfortunately, because of bad behavior in mycology today, I think this has the potential to flood taxonomy with not tens or hundreds or even thousands, but possibly even millions of new names of fungi based on just a couple hundred base pairs of sequences. Of course, we would like to think that everyone has ethics and integrity and no one would ever do this, but we have examples from history, and we need to learn from history that there is potential for some people to express bad behavior and name lots and lots of things, even though they shouldn't be doing that. So there's 3 primary or 5 options here that were published in an ICTF paper, the International Commission for the Taxonomy of Fungi. This was led by Robert Luking, and Nature Microbiology actually approached us to publish a paper on primarily dark taxa. And there's these different alternatives, and I won't go through this whole list, but primarily what we're looking at is the one about in the middle of the screen there, the competition with specimen-based names. I think that's a real real issue, is what we're trying to struggle with, is do you want the name of a sequence-based taxon, a sequence-only taxon, to look like a Latin binomial and look like a regular species that has all the characteristics of a culture and a specimen. So I kind of lean a little bit more towards options 4 and 5. I don't really have so much of a problem naming these sequence-based taxa, as long as I can easily distinguish them from a Latin binomial with a genus and a species. And if I can do that, it's okay. You can name whatever you want to name. And then down the road, if you find a specimen for that sequence, then go ahead and name it a proper Latin binomial. But as long as I can distinguish the two, it's okay. The problem is if you start naming them all the same with Latin binomials, you're not going to know which is a real true, what I call a good taxon, because it's been described based on a specimen and a sequence, or a specimen or a culture, versus one that just comes from a sequence. So that's kind of where I stand on that. So talking about specimens and cultures, it leads me into my next topic on depositing them. And unfortunately, there seems to be a significant number of type specimens that were never deposited in Fungaria.
even though the publication says otherwise. So I describe a new taxa. I say I'm going to put it in New York Botanical Garden, and I publish the paper, and then the specimen never gets there. And this was this has always been a problem. It's a perpetual problem that's occurred, throughout history. So this isn't anything that's necessarily new, but we should be improving as we go through history, right? I can maybe understand this 200 years ago or 100 years ago when the mail system wasn't that great, or circumstances happen, things happen. But today, there should be no excuse for why a type specimen never arrives at the fungaria where they say that they're going to deposit it at. And this seems to be happening too often. As a taxonomist, I've ran into another issue that's really quite serious, at least for my research and my taxonomic studies. It is that a certain fungarium is assigned accession numbers without first receiving the specimen. And this really is not good, to give out your accession numbers on the hope and a promise that the specimen will someday arrive and come to the fungaria so other people can study it. So in my particular example, what's happening is the people that have named these taxa are basically holding them hostage now at their own private lab, their own office, and they won't deposit them in the fungaria because they don't want their taxonomic names, their taxonomic concepts challenged. They know I'll sequence them, I'll in a content, and I'll put them, I'll put them in a phylogenetic tree, and I'll probably have to change some names because the classification will change. Well, they've only described these taxa based on morphology, and again, they don't want their taxonomic names challenged, so they refuse to deposit them, even though they've published papers saying that they're in this fungaria. They've never deposited them in the fungaria. So this has just become a very frustrating sort of dance that I've been going through, and it really should not be acceptable in mycology or any aspect of science today. So some recently deposited type specimens, of course, are sparse or in very poor condition, and this is not a good idea. If there's not enough type material, or it's in really bad condition, it probably shouldn't be described. And I'm guilty of this myself, so I'm not preaching to the choir. I've unfortunately described some type specimens that I shouldn't have, that there was just not enough material. And of course, the ICN has come up with some solutions for this, right? Or sort of. There's the idea of neotypes and epitypes. And maybe that's not too hard if you're working with mushrooms or lichens or something where it's fairly easy to go out and find the specimen again. But if you're working with small ascomycetes, you may find this thing once, describe it as a type, and never find it again. And if the type specimen is very bad, you can't go out and find another neotype, if it's destroyed, or if it's bad and you just want to add a sequence, even finding an epitype is almost impossible for some of these things. So I'll just point out another publication by the ICTF is How to Publish a New Fungal Species, which just came out this year as well. So luckily we were the International Commission on the Taxonomy of Fungi was quite active. And you'll see Elaine also from Brazil. She's a part of this as well. So it's an international community. And we were quite active during COVID. So we tried to get out a few publications. But especially in this publication, one thing we do call for is at least 2 or more collections of a specimen that hopefully will be deposited in fungaria in 2 different countries. So if the government laws allow, or even if they don't, it would still be best if you deposit something in Brazil, something new from Brazil, deposited it in Brazil, and then deposited another one in the United States or China or Europe in another fungaria. And these are just some of the recommendations we made for things like this, so people can get a hold of the type specimens and work with them. If Pursoon and Fries could get a hold of type specimens 200 years ago, certainly today we should be able to borrow and look at type specimens today. So submitting and updating specimen strain metadata, this is important to do this strain and specimen metadata. And unfortunately,
it doesn't get done enough. So especially in GenBank or culture collections or even name registries, after you publish the paper, you should maybe pick a day, after you publish your new taxa, um, the first Friday afternoon of every month, just go back and try to update your data with the publication information and the specimen metadata if you haven't deposited that. It really adds to what they call the extended taxon, extended specimens, so that you have all that data in different places. I am told from a colleague of mine in GenBank that country will soon be a requirement to submit in GenBank. So you'll need to, when you submit your sequence, you'll need to at least tell them what country it came from. It's important to update the publication information as well after your publication is in print, and you have page numbers. Unfortunately, as we all know, there's no third-party annotation in GenBank, which is a real problem. So if other people wanted to help update your specimens for you or your publication information, GenBank wouldn't allow it. Even if it's a known error and you want to correct that error. One way I've been doing this is I email GenBank with what the problem is, including the GenBank accession number. And then I don't even ask the authors to correct it. I just copy the author's email on there. And all they have to do is the original authors that's on that GenBank sequence just say yes or agree or something like that. And I find a lot more buy-in, a lot more success with this. If an author just gets an email and says, oh yeah, this was a mistake, GenBank correct it, they just say yes, and then GenBank will go and correct it that way. We know there's a lot of errors at GenBank, and it's, if we find them, it'd be great to correct those. So these source modifiers, or what I call specimen metadata in a Darwin core sense, these are some of the different fields that GenBank accepts. And this is just one example of the job that mycology is doing right now. So the number at the top under fungi, the 11.2 million, is how many sequences of fungi are in GenBank right now. And we're doing a pretty good job adding the specimen voucher or strain number to those GenBank accessions. So about 74% of the time, almost 3/4 of the time, we actually know where that sequence came from. We at least have a number for the culture or the specimen voucher. Not so good with these other ones. Country is only, 22%. Isolation source, host is a little better, but collection date, identified by, almost no latitude or longitude or altitude data. But these are some of the most common things that you can add specimen metadata to and populate your GenBank record. And it's really not that difficult to do. You've published all this information anyway in your publication in most cases, especially if it's a new taxon. So I'll compare fungi with other groups such as the entomologist, the botanist, and the zoologist. They, of course, have a lot more sequences. There's twice as many insect sequences as there are fungi, and lots more plants and even more vertebrates. But they're not doing as well as we are, even telling you only about 50% of the time do you know where that sequence came from. If it's an insect, you can't really trace it back to any specimen voucher, or you can, but only 50% of the time. And you can see kind of how low these numbers are for all of these different specimen metadata. So here's an example from the current presenter right now. This is some of my own data from almost 17 years ago. And back when I was working on things, I do have the publication data, and I have a reference to a strain, a culture, and that's pretty much about it. That's all I give is just the strain data. So this really I need to go back and update this myself. So of course I'm guilty of this like a lot of other people. This one's a newer one from last year. It's a little bit better. If you look under features in the source, I give the specimen voucher with a dedicated accession number for the ILLS fungarium. It has a complete country data along with latitude, longitude, the altitude, collection date, who it's collected by and identified by. So I did a pretty good job filling this out. But if you look up under the title and journal, I still haven't went back and populated the publication data. So again,
I'm guilty of this as well. So to wrap up my talk, I just have a couple more topics. Fungi on conservation lists. Of course, this is a problem when there's 138,000 total species assessed. Only 0.4% are actually fungi. There's 427 species of basidiomycetes, so a lot of mushrooms, 424, almost all of them are mushrooms on these conservation lists. 118 species of Ascomycota. About 75 of these are lichens, so mostly lichens and mushrooms have been assessed, and for good reason. They're the most charismatic, easiest to find. There's a lot of data on these, so it does make sense. But you can imagine with only around 1,000 mycologists in the world, and not all of them are taxonomists, how long it would take for us to increase this number for the fungi we have, for putting them on conservation lists. So basically, you can go to the Global Fungal Red List and kind of find out more information. There's a lot of data on this. There's a nice little video to show how you go about making up a conservation list for and adding a fungus to a red list and doing the assessment. So, and then last but not least, I'll just mention amateur mycologist. There's a large assemblage of citizen scientists throughout the world, and this is a good thing. It's great that people are getting active and involved with science and mycology. Some people in mycology estimate around 10,000 or maybe even up to 100,000 amateur mycologists out there that are out taking pictures of mushrooms and enjoying that. So, you know, there's maybe 100,000 to 1 ratio for amateur versus professional mycologists. They're enthusiastic, intelligent, hardworking, and very passionate about what they do. Many of these amateur mycologists are excellent photographers. Some even have molecular labs in their homes. Unfortunately, a lot of them just lack the necessary training, right? There's not enough mycologists to actually work with them and train them on how to do this, how to work in the field of mycology and use scientific principles. So there's a lot of photos up on iNaturalist, over 5 million photos on iNaturalist. On Mushroom Observer, there's over 500,000 photos. So there's a lot of photos, a lot of observations that's out there. And for the first time in history, this paper came from Plant and Fungal Collections article that came out last year. And if we look right here, in the first time in history, we see there's actually more observations than there are specimens right now. And I don't know, maybe that's a good thing, but it depends on how good the names are for the observations, if they're well identified or not. So there's some good and some bad for both of these things. But it's nice to see people out enjoying mushrooms and taking advantage of taking pictures of those and putting the observations up online. This is another paper that just came out a couple weeks ago on preserved specimens versus observations, and we see very similar trends. So the number of specimens we see are, for specimens, we see a lot more ascos than we do basidios, for one thing. But in both cases, what we see is more observations of both than we do see number of specimens in Fungaria. And in both cases, we have more observations and specimens, and of course with the observations we have more mushrooms, we have more basidios than we do ascos. Here in the United States, we had a large push over the last few years. It used to be known as the North American Mycoflora Project. They've now changed their name to Fungal Diversity Survey, or FUNDIS. There's a lot of photographs, but not too many. And well, there's 3 examples here. There's photographs, but no sequence or specimen. In a lot of cases, we have a sequence. There's a lot of good sequences, but there's no photographs or a specimen. Or we have, in the ideal situation, well, not ideal, but in some situations, we have photographs and sequence, but no specimen. And unfortunately, you'll see in all 3 cases, no specimen, no specimen, no specimen. And it's been estimated there's only about 5% of these observations that actually have an associated specimen, which really is a problem. This lacks reproducibility, which we all know is the basis for science. So how do we reproduce these results and test these results? And I sort of jokingly say, well, a photograph is art,
and that's great. A photograph and a sequence is approaching science, but because it's not reproducible, I wouldn't necessarily say that it's science. I call it more of pseudoscience. But really, if you want to produce science and make it reproducible, you need to have a specimen, and a photograph and a sequence would even be better. But you really have to have the specimen for you to call this science. So I'm just going to wrap up my talk here. Large, complex issues. They're all interrelated. Like I said, there's few mycologists, so you get few results. There's a lot of pressure on peer review and impact factors. There's a lot of issues with a lot of this. Again, these are just my individual perspectives. Everyone will have their own perspective depending on their background and where they've come from. And is there much interest to tackle these issues? Probably not. Unfortunately, we can talk about these all we want, but I'm not sure there's a whole lot of solutions or interest to really get these around. So anyway, this was sort of my talk for today. I hope you enjoyed it, and I will stop sharing my screen and see if there's any questions. Okay. What a great talk, Andy. Our audience was really interested. We can see that they enjoyed it a lot. Thank you very much by gathering all these problems and eventually some solutions. It was really, really interesting. We could spend the whole day discussing these topics, I think. Yes, absolutely. It's a little bit polemic, but well, really, really, really nice. I really enjoyed it. Thank you. Yeah, we have some questions here that I'll ask you. So, Margarita asked, do you think that the loss of taxonomists is because of a lack of interest in that particular branch of mycology? Yeah, that's a great question, and the answer is probably yes. Unfortunately, I think so. At the heart of any discipline is taxonomy. You have to know the name of the taxa that you're talking about. But unfortunately, at least over the last 20 years, what I see is more interrelated science, which is not a bad thing. We see people, especially my graduate students, coming in, and they're not just dedicated to just wanting to name new species. Some are, and that's great, but they're really taking on multiple fields. So they're working in genomics, they're working in mycology, they're working in different molecular techniques and ecology, and they're all interrelating this. So there's just not enough time to really focus just on the taxonomy. And science is changing. It's really more of a collaborative science right now, but at the heart of it, you still need to have some taxonomists to figure out what the names are, and especially the ecologists are really wanting to know what the names are of their fungi. So yeah, that's a great question, and I agree. There's less and less people interested in taxonomy because it's never really been sexy, and it still isn't all that sexy. Well, thanks. We have another question from Maria de Lourdes. Considering the taxonomic vandalism that needs to be evaluated, what do you consider important so that wrong practices in the field of taxonomy are not reproduced? And how do you believe that mycology can intervene or create strategies to prevent taxonomic vandalism? Yeah, so taxonomic vandalism is sort of a broadly defined term. I think that to do better taxonomy, I think these publications like the ICTF put out for how to publish a new species will help to prevent some of these errors, because we have a lot of checklists that you can go through and make sure that you followed all of the rules of the ICN to publish your name validly, so that's an accepted name and a valid name. That's not necessarily taxonomic vandalism, though. Those are just mistakes and errors. Taxonomic vandalism is more along the lines of an intentional person going out and intentionally stealing names from the literature. They're actually doing bad things,
And unfortunately, you can't really prevent that. If you publish a phylogenetic tree and you don't name the clades, you open yourself up for the possibility of someone else coming out and doing that. It's possible that someone else could go and steal that data. It just has to do more with ethics and behavior, and as we know, it's very hard to control people. Yeah. So, All yeah. right. Thanks. Gabriel asked, do you think that someday the microfungi will be assessed on fungal conservation red lists? Yeah, I hope so. I hope so. With the advent of things like GBIF, with a lot of observations and a lot of data, iDigBio has some data. The microportal, of course, is the website that I run. These are adding to the number. We have over 8 million records right now in microportal, and many of those are microfungi, so that we are getting a better idea of where the microfungi occur, because a lot of them have the latitude and longitude data and the locality data. So at the heart of conservation, we need to know how many times we found the fungus and where we found the fungus. And I think some of these databases are really going to help us. It's kind of the go-to place, I think, to go and find out where they are. We need to do a lot more surveys and find out where the fungi are. Some of my colleagues in zoology and botany kind of laugh when I say, we don't even know where the fungi are. People find that hard to believe, because we know where every elephant on Earth is, and we know where every sunflower on Earth is. They've known this for years, but with fungi, that's not the case. Yeah, we have to deal with lots of uncertainty. Yeah, absolutely. But yeah, we can deal with it, and we need to do this, I think. Yes. Margarita asked, do you have thoughts on the boom of the academic teaching of foraging, cultivating, or using of fungi? Which means the Paul Stamets and company movement. Yeah. I understand where Paul Stamets is coming from, and I think his TED Talk is great. I have a lot of undergraduate students that come to my lab and are very excited because of Paul Stamets and listening to the TED Talk and the things that we can do with cultivating fungi and using fungi. Unfortunately, that's not really my area of expertise, is cultivating fungi. I try to have people come and learn and try to do that. And I think that is really a new wave of fungi right now, is cultivating fungi, not just for eating, but for a lot of industrial purposes right now, manufacturing. There's all kinds of things going on out there. And I hope that the academia can adjust to some of this, because right now academia still sort of has their rigid columns, without a lot of interrelationships. But I'm starting to see that more, where I have bioengineers come to my lab because they want to work with fungi, or I have landscape architects come to my lab because they want to work with fungi. So I'm kind of hoping it's going this direction. But sorry, I can't answer the question any bit more. But I do think, yeah, we need to have more foraging and culturing courses out there to teach people. Okay. Well, thanks. And unfortunately, we have limited time, so yes. we need to finish this session. I have some questions of myself, but I'll ask them for you later. Exactly. Thank you very much for being here with us. It was really, really nice. Great. Thank you so much, and thanks for inviting me. I appreciate it. Okay. Bye-bye, Andy. Goodbye. Bom, pessoal, que palestra bacana, né? Eu adorei, imagino que a maioria de vocês também. Vamos, então, dar continuidade para a nossa segunda palestra, que é a última palestra também do Turno da Manhã. E essa palestra ela vai ser ministrada pela doutora Maria Martim, do Real Jardim Botânico de Madrid, na Espanha. A palestra dela é intitulada Biodiversidade, ADN e Nuevas Herramientas de Identificación.
vou apresentar aqui muito brevemente a doutora Maria, em função do nosso tempo limitado. Ela é doutora em micologia pela Universidade de Barcelona. Ela foi uma das pesquisadoras pioneiras a integrar técnicas de biologia molecular à taxonomia de fungos na Espanha. Ela já esteve trabalhando no Brasil, ela foi pesquisadora e professora visitante no programa de pós-graduação em sistemática e evolução da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela já publicou mais de 250 trabalhos científicos, sendo que mais da metade deles são artigos científicos em revista com fator de impacto. Então, eu agora convido a professora Maria para ministrar a palestra dela, que estamos todos muito ansiosos por assistir também. Obrigado, María, por la presencia. Pues muchas gracias, Diogo, por la presentación y gracias al comité por invitarme a participar en esta semana micológica y en este simposio del semiárido. También gracias a Andrew Miller, porque ha introducido algunos de los conceptos que yo también voy a utilizar en mi presentación. Voy a ver si la puedo compartir en este momento. A ver. Quiero compartir la presentación. ¿La podéis ver, la presentación? ¿Podéis ver la presentación? Ainda não. Só minutinho. Yo la tengo en pantalla. Ainda não, María. Es que la tengo en pantalla, pero no... Na sua tela, logo abaixo, tenha o botão compartilhar. Sí. A ver. No. Es que no me deja compartir. A ver, cancelar. Compartir pantalla. Es que no me deja compartir. Ni ahora tampoco. Vamos ver aqui com o pessoal do apoio técnico como que a gente pode resolver. Es que en principio tendría que darle al archivo y ya está, y no... É bastante parecido com o Google Meet. Deveria... Ya. Es que raro. A ver, ventana. Ah, ya. Encontré. ¿Ahora sí? Vamos ver. Sim. Ahora sí, ¿no? Sim. Bueno, pues a ver si... Muy bien, este es como decía Diogo, este es el título de mi presentación. Yo pertenezco al grupo de Biodiversidad, Biogeografía y Sistemática Molecular de Hongos y esta va a ser más o menos la línea de esta charla. En primer lugar, bueno, todos conocemos el concepto de biodiversidad, que refleja todo el conjunto de organismos terrestres, marítimos, etcétera, microorganismos, y este sería el concepto de diversidad biológica, tal como está en el Convenio de Diversidad Biológica, que se entiende como la variabilidad de organismos vivos en ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Podríamos resumir en este diagrama lo que es el estudio de la diversidad. Desde abajo estarían ecosistemas, las especies y los genes. Y para estos estudios podemos afrontarlos con diferentes métodos. Métodos experimentales del laboratorio, cultivos, etcétera, y con diferentes tipos de datos.
Estos datos, desde luego, en hongos, por ejemplo, hemos utilizado muchísimo morfología, fisiología, ecología, en algunos casos citología también, y también en metabolitos secundarios, sobre todo en el grupo de los líquenes. Si tenemos o si miramos la biodiversidad de todo el globo terráqueo, más o menos podemos ver en este esquema, que es del 2005, cómo estaría distribuida la biodiversidad conocida. La mayoría de la biodiversidad está en los insectos, ahora mismo hay más de 1 millón de especies. Después se conocen las plantas vasculares y, por ejemplo, los hongos es un grupo de los menos conocidos. Actualmente sabemos que hay como 1,9 millones de especies conocidas de todos los grupos. Se describen al año unas 18.000 especies, también de todos los grupos, y se estima un mínimo de 11,2 a incógnita porque no sabemos los millones de especies que pueda haber de todos los organismos. En el caso de los hongos, sabemos que se estiman entre el 1,5 millones y los 5 millones de especies de hongos por conocer y que actualmente se conocen unos 130.000. Por ejemplo, en bacterias, en este trabajo del Kellmeyer y autores, ellos comentaban que puede haber entre 10 millones a 10.000 millones de especies de bacterias. En el caso de otros organismos, por ejemplo, este es un estudio de investigadores de la Universidad Estatal de Colorado que estudiaron el suelo de 11 regiones del mundo y, por ejemplo, estudiaron el suelo de los bosques tropicales de Costa Rica, la tundra de Alaska, los suelos áridos de Kenia o bien bosques de Nueva Zelanda, y fue asombroso lo que encontraron en el suelo porque el 96% de los organismos, microorganismos en este caso, de cada uno de los suelos era diferente. O sea que solamente había un 4% de microorganismos que podían estar en algunos de estos suelos. Sabemos, por ejemplo, que los hongos están muy subestimada la diversidad. Este es un trabajo de Rabonsky y autores del 2012, que ellos, la hipótesis suya era que los clados de este árbol, los más antiguos, eran los más diversificados, pero era una hipótesis que era totalmente errónea, porque podéis ver aquí que en color azul están los vertebrados, en color rojo están otros grupos de animales, pero aquí en marrón están los hongos y los hongos son de los grupos más antiguos. En cambio, no tenían muchos organismos aquí dentro de este árbol por la falta de estudios, ¿no? Sabemos que los hongos, uno de los problemas, y Andrew también lo comentaba, ¿no? Tenemos la falta de muestras, la falta de encontrar estos hongos. En este caso, puede ser porque los hongos, muchos son en formas de levaduras y no los podemos localizar hasta que no cultivamos en laboratorio, en placas, o bien porque mucha parte de su desarrollo vegetativo está en el interior del sustrato y tampoco los conocemos y solo podemos ver las fructificaciones. Este, por ejemplo, es el caso de Admilaria, una Admilaria ostea en Oregón. Podemos ver el alcance del hongo por cómo actúa sobre los árboles, ¿no? de esta zona. Este es el profesor Trappe, que estaba enseñando en un programa de televisión cómo la Admilaria ostea estaba atacando a multitud de árboles, tanto como un solo individuo que tiene más o menos 800 hectáreas, que serían lo que podemos decir como 1.665 campos de fútbol, ¿no? En los estudios que han ido comparando de genética y los cuerpos fructíferos que han encontrado. A pesar de que la Admilaria amelia es un hongo que podemos recolectar unos basidiomas grandes y vistosos, ¿no? Pero la mayoría del tiempo está en el sustrato.
También en este trabajo de Meredith Badwell, que era de 2011, era cuando ya se cuestionaba cuántas especies de hongos faltan por conocer. Aquí, en este árbol muy pequeño, se comentaba que el 98% de los hongos conocidos son de los dicarióticos, es decir, ascomicotina y basidiomicota, ¿no? El resto de otros grupos están todavía muy desconocidos. ¿Cómo podemos incrementar el conocimiento de los hongos? Bueno, pues tenemos que recolectar, ir a buscar esos hongos a zonas que están poco exploradas. Esta es una fotografía de una de las salidas de las expediciones que hicimos a la Patagonia chilena para el estudio de corticiáceos en el 2013. O también tenemos que volver a las colecciones de herbario. En las colecciones de herbario todavía quedan muchísimo por estudiar. Incluso aquellas colecciones que tienen nombre, como se ha comprobado en diferentes trabajos, pueden corresponder a especies crípticas. Tenemos que seguir haciendo más estudios. Esta es una imagen de la parte del herbario del Jardín Botánico de Madrid, con la colección histórica, que tiene unas 24.000 muestras, casi 25.000. Y bueno, aquí tenéis una muestra de una colección histórica recolectada en 1899 y que se describió la especie varios años después, ¿no? Esta sería una imagen del herbario más actual de hongos, que tiene casi 100.000 colecciones. Imaginaros todo lo que hay por estudiar todavía, teniendo en cuenta que hay más de 3.400 herbarios a nivel mundial, según el Index Herbariorum. Y como un ejemplo de los estudios de biodiversidad, os quiero mostrar en este mapa, en rojo están las zonas donde yo he tenido la oportunidad de recolectar directamente. Bueno, veréis que España solamente hay 2, pero es muchas zonas de España, de Europa, algunos puntos en Brasil, en Chile, en Panamá, Estados Unidos e incluso en Tailandia y algunas zonas, bueno, en Cabo Verde, etcétera. Aquí en amarillo estarían muestras que me han llegado de algunos autores que sobre todo eran Rhizopogon, que me enviaban, que era el género que yo estudié en mi tesis doctoral, y me lo enviaban para análisis. Y sin embargo, en blanco he señalado la mayoría de los puntos que he tenido la ocasión de estudiar, tanto a nivel, unas veces, morfología, cuando eran hongos gasteroides y molecular, o solamente a nivel molecular yo directamente cuando son corticioides, ¿no? Entonces, podéis ver cómo se abarca el estudio de todo el mundo, eligiendo bien las colecciones de herbario, etcétera, ¿no? Zonas, pues bueno, aquí está Hawái, zonas que está como en el fin del mundo que se decía, ¿no? O en islas, en Islandia, etcétera. Volviendo a este esquema de los estudios de los ecosistemas, especies y genes, debemos seguir utilizando todos los datos, tanto de morfología, fisiología, ecología, citología, metabolitos secundarios y otros. Pero sobre todo actualmente nos centramos en obtener el ADN de las diferentes organismos que queremos estudiar. ¿Por qué? Bueno, en el caso de los hongos, nosotros estudiamos ADN procedente del ADN mitocondrial, que lo tenéis aquí abajo, o bien del ADN nuclear, ¿no? Podemos comparar todos los hongos estudiando los mismos caracteres. Y lo hacemos a través de de la reacción en cadena de la polimerasa, muy bien conocida porque ha salido en todos los medios desde el confinamiento, la pandemia, y que fue ideada por Kari Mullis, que falleció en el 2019. Y también gracias a Frederick Sanger por el método enzimático de terminación en cadena de la polimerasa. Con este método lo que nosotros conseguimos es aquello que hemos amplificado en el laboratorio, poder conocer el orden
en el que están dispuestas las bases. Sabemos que ahora hay otros métodos de secuenciación muy diferentes. Yo sigo utilizando el método de Sanger porque es el que utilizo para estudiar directamente los basidiomas, pero hay nuevos métodos como la nueva generación o la secuenciación masiva para muestras de suelo, etcétera, o bien la tercera generación, que es secuenciación de molécula única, que me gustaría implementar en el laboratorio en los próximos meses. Sobre todo, y era una de las cosas que comentaba Andri en su presentación, con el concepto de taxonomía y vandalismo que había unido, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en los trabajos que desarrollamos es qué secuencias vamos a utilizar en nuestros análisis posteriores. Tenemos que tener en cuenta que las secuencias deben ser secuencias muy buenas, intentar que sean lo suficientemente largas, porque si no, no podremos identificar con eficiencia las muestras. Cuando hablo o quiero hablar de nuevas herramientas de identificación, quiero comentar que tenemos que tener muy claro lo que es la identificación. O sea, nosotros en taxonomía es identificación e interpretación de los grupos naturales de organismos basándonos en diferentes caracteres, ya sean los caracteres morfológicos o caracteres moleculares. Si utilizamos caracteres moleculares, lo que solemos hacer es hacer reconstrucciones filogenéticas que nos van a ayudar a inferir el parentesco entre los organismos. En este esquema tan sencillo de un árbol, yo he puesto a 3 ejemplares, A, B y C, indicando que pertenecen a una especie X, y a los ejemplares D, E y F, que pertenecen a la especie Y. Todo esto por el concepto de lo que llamamos homología, ¿no? Caracteres que tienen un origen evolutivo común. Este origen evolutivo también lo tenemos que tener presente cuando analizamos nuestros datos de secuencias. Este es un alineamiento bastante sencillo y aquí solamente a golpe de ojo, si estuviera en presencial haría preguntas al público porque les diría ¿cuántas especies de una sola vez podéis así visualmente veis en este alineamiento, ¿no? Y seguro que muchos me diríais 3, por ejemplo, ¿no? Porque se ve un gran grupo aquí, otro grupo, 2 y 3. Lo que pasa es que luego hay algunos puntos que no coinciden y podría ser hasta una cuarta especie. También, para algunos, esta secuencia de aquí, espero que se pueda ver en pantalla, sería una especie distinta y, sin embargo, lo que se ve que son artefactos de una secuencia que no es correcta, que tiene muchos picos dobles, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante asegurarnos que las secuencias que vamos a analizar sean correctas. Y también es muy importante conocer los algoritmos que están detrás de cada uno de los análisis que se efectúan. He traído aquí este ejemplo muy sencillo de este libro. Este es un libro ya un poco antiguo, pero que es muy interesante cómo explica los diferentes métodos de análisis y algoritmos. Y podemos ver cómo el UPGMA, que es muy utilizado también para análisis muy directos para árboles genéticos, cómo, por ejemplo, distribuía este grupo. Podemos ver que este análisis no es nada correcto porque aquí nos está separando animales por un lado, está poniendo las plantas en medio y también nos está separando los grupos de ascomicetos y de basidiomycetos, ¿vale? Sin embargo, con otro algoritmo para elaborar el árbol, como es el neighbor joining, en este caso la unión de vecinos, que se utiliza mucho en barcoding, podemos ver que ya hay una distribución que sigue la morfología también y los conceptos evolutivos, ¿no? Entonces es muy importante que se tengan en cuenta qué se elige, ¿no?
y hacer pruebas con los diferentes algoritmos que se puedan encontrar. La nueva herramienta de identificación que yo considero aquí es, sobre todo, y seguro que muchos de vosotros ya conocéis, se debe al profesor Heber, que hizo un trabajo durante 25 años estudiando en Costa Rica esta mariposa, que tiene estos colores negros y azules, de Atractes fulgerator, y estudió no solamente la morfología, sino el ADN mitocondrial, una región, el COX-1. Ellos lo que habían visto en Costa Rica es que había diferentes, o sea, solamente había una mariposa allí, grande, de color azul y negra, como la que está en la fotografía, y sin embargo se encontraban con diferentes tipos de larvas, con diferentes manchas, colores, etc. Ellos lo que hicieron fue recolectar muchísimas larvas y las llevaron hasta ejemplares adultos. Fueron algo así como 2.592 larvas que pudieron obtener los adultos, y de los adultos obtuvieron los ADNs. Lo que observaron y encontraron era que de ese COX que he comentado, el ADN se distribuía en diferentes grupos, como veis aquí en este árbol, que os voy a poner en una imagen de solo 2 grupos para que sea más fácil. Entonces, de estos 2 grupos, que son, como veis, las mariposas adultas, son muy parecidos, pero muy, muy, muy parecidas. Sin embargo, las larvas eran diferentes. Aquí estaba trigo, en este clado, en este grupo, y aquí estaba Celt, en este otro. Él consideró que con el COS se podía llevar a cabo una secuencia barcoding, una secuencia como un código de barras genético que podía separar a ambas. Es posible que no lo podáis ver muy bien, pero ahora mismo aquí en esta zona, por ejemplo, hay 3 bandas rojas y aquí hay 2. Por aquí hay alguna zona también que varía. Y se pueden ver que hay, chequeando que hay bastantes zonas, bastantes bases nitrogenadas diferentes entre unos y otros. Así, Herbert llegó a la conclusión de que se podía generar este tipo de análisis como el código de barras genético o DNA barcoding, ¿no? De la misma manera que nosotros los códigos de barra en un supermercado nos indican el país, el producto que es, la localización, etcétera. El código de barras genético nos puede llegar a identificar a nivel de especie. Sabéis que solamente sería comparar entre una especie y otra, la especie desconocida, y relacionar a ver cuál es el patrón que sigue una especie. La cuestión es, ¿tenemos un código de barra para todos los reinos? ¿Tenemos un código de barra que nos sirva para todas las especies? ¿Solo un gen? Tendremos que tener 2 o 3 marcadores. Bueno, aquí lo principal es que trabajando con el código de barras, y esto es una cosa muy importante también para luego depositar secuencias en el Gene Bank, como decía Andrew en la anterior charla, tenemos que tener colecciones de colectar las muestras, en este caso son unos insectos, tener los datos de la colección, si es posible, tejidos, fotografías y luego, bueno, todo el proceso de extracción del ADN, ¿no? Para así tener en las bases de datos toda la información que es importante, porque el código de barras es este, pero todo el resto de información es muy importante. Este sería el esquema de trabajo para poder llegar a las identificaciones. Todo lo que tenemos que hacer sería desde la recolección de los especímenes, secuenciación del ADN, validación de las secuencias por diferentes análisis, cumplimiento de los estándares de datos, que sería desde tener el país, la localidad, si es posible los UTMs,
la fecha de recolección, recolectores, etc. Y luego publicar todos esos datos y tener acceso, ¿no? Hay unos puntos diana, que son la secuenciación del ADN, y para ello tenemos iniciadores generales, tenemos que buscar regiones variables que permitan especificidad y el tamaño de la secuencia que no sea superior a 700, 800 pares de bases, como tenemos aquí indicado, ¿no? Y otro punto diana es este cumplimiento de los estándares. Es muy importante. O sea, las secuencias de referencia se deben obtener de especímenes bien identificados y depositados en museos, herbarios y otros repositorios. Eso no quita que se sigan haciendo trabajos con muestras ambientales, pero de las muestras ambientales, como sabemos en este momento, aunque nos salga un OTU o una secuencia distinta, no le podemos dar un nombre todavía dentro del sistema binomial. En el caso de los animales, por ejemplo, tenemos que el código de barra genéticos es el COX-1. En el caso de plantas ya está bastante dado que es el MAC y el RBCL, aunque también se siguen haciendo algunos estudios con la región ITS. En los Omicota, que no son hongos, el COX-1 y el ITS, y aún nos quedaba en el 2011 saber cuál podría ser el barcoding de hongos. Tuvimos una serie de reuniones en Ámsterdam en 2011 y lo que hicimos fue, entre todos los investigadores y técnicos que participaron en este workshop, delimitar qué secuencias del ADN mitocondrial o de otras zonas también de ADN, del ADN ribosómico se iban a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, aquí está una lista, se hizo ITS, LSU y SSU del nuclear, RPB1, RPB2, ATP6, que seguro que muchos de vosotros ya conocéis. Y lo que sí se tuvo que implementar fue que todos los datos estuvieran dentro de una base de datos general, que en este caso la desarrolló el Vision Rover del CBS. Y aquí incorporábamos toda la información que obteníamos. En este caso yo os quiero poner el ejemplo de Hifodermela corrugata e Hifodermela rosea. Son dos especies de corticioides, en este caso sobre todo de distribución europea, y nosotros habíamos hecho los estudios de ITS y podíamos separar muy bien todo lo que era corrugata de lo que era rose. Además, también por caracteres morfológicos llegábamos a identificar cada una de las especies una vez que las teníamos bien delimitadas, ¿no? Porque en un primer análisis había un poco de mezcla entre las dos especies. Aquí sería transformado la secuencia ITS en lo que sería el código de barras, y aunque está muy pequeñito se pueden ver algunas zonas que diferencian a las dos especies. Comparando el resultado de ITS con otros marcadores, por ejemplo, hicimos la prueba con LSU, SSU y RPB1. Y, por ejemplo, aquí tenemos solamente ITS2 y podemos ver que dentro de 230 pares de bases, que es la longitud de este fragmento de ITS2, ya hay 14 pares de diferencias entre los dos grupos, que se pueden ver muy bien en estas zonas. Sin embargo, LSU, que obteníamos muy buenas amplificaciones en general, en 1.300 pares de base solo podíamos identificar 5 diferencias, con lo cual no era suficiente. Y lo mismo ocurría con SSU, que además las amplificaciones no eran tan limpias, daban muchos problemas a la hora de amplificar en el laboratorio y también todavía eran menos bases de diferencia. Lo mismo ocurría con RPB1, bueno, peor ocurría con RPB1, RPB2, y porque los marcadores no permitían las amplificaciones en ese momento. En este trabajo de barcoding de hongos se estudiaron al final, entre todos los investigadores, más de unos 150 firmamos el trabajo,
Se analizaron 3.256 especímenes que corresponden a 1.022 especies y aquí está más o menos esquematizado la mayoría basidiomicota y ascomicota del grupo pecizomicotina y aquí en rojo estarían los del Saccharomycetes, muchas levaduras. Y lo que era principal es, como os comentaba antes, que los datos se obtuvieron a partir de especímenes depositados en museos, herbarios y colecciones de cultivos identificados por especialistas. En esta diapositiva podemos ver también que ITS, LSU y SSU casi no daban problemas de amplificación, lo que hemos visto en las otras imágenes, pero que en cambio RPB1, RPB2 y el MCMT daban muchos problemas porque los iniciadores fallaban o tenían amplificaciones débiles. Con lo cual nos quedábamos con estos tres primeros iniciadores y entre lo que os comentaba antes, los que LSU y SSU, la verdad que no daban mucha variabilidad a nivel de especie. Sí que son, como ya se ha confirmado en muchísimos trabajos, importantes para nivel de género o nivel de familia. ¿Por qué elegimos también ITS? ITS se eligió también porque tiene un barcoding gap. ¿Qué significa lo de un barcoding gap? Bueno, porque las distancias interespecíficas, que estarían estas de aquí, las azules de las especies, y las inter, dentro de cada especie, hay un gap, una separación, no quedan unidos. Hay una gran diferencia cuando comparas el ITS de una población, casi todos tienen la misma secuencia, o bien cuando comparas de especies del mismo género, tienen secuencias diferentes, o sea, hay un barcoding. En este caso, este es un ejemplo de un trabajo que publicamos en el 2013 también y queríamos dar la eficacia de ITS en el estudio de un grupo bastante complicado de ascomicetes que son de los géneros Anulopoxylon y Hipoxylon. Se estudiaron muchísimos ejemplares y aquí podéis ver el árbol, en este caso en azul, son cada una de las especies, como hemos comentado antes, monofiléticas, con un solo, o sea, cada uno de estos triángulos representa una sola especie. En cambio, bueno, algunas aquí en los clados naranjas nos encontrábamos que todavía se tienen que estudiar más caracteres porque había 2 o 3 nombres diferentes y tenemos que evaluar si corresponden o no a la misma especie. Lo que sí encontramos y os quería enseñar es que dos grupos, el C y el D, que son estos en verde, eran morfológicamente, macroscópicamente muy iguales y sin embargo quedaban muy separados del árbol, de manera que ahora mismo este es una especie que hemos descrito nuevo. Y también lo mismo, o sea, la utilización de la secuencia de ITS ha permitido separar muy bien especies que eran, por lo menos colecciones en un primer momento, que eran muy similares. Esta, por ejemplo, de un corticioide también, que recolectamos en Jaén, en el sur de España, era muy parecido a esta otra especie, Oceogenium, por morfología. Sin embargo, las secuencias son muy diferentes y también luego a la hora de tenerlo en el árbol y volver a mirar y los tamaños de las esporas, por ejemplo, daban que eran una especie diferente. Y lo mismo para este ejemplar de Guinea Ecuatorial, que morfológicamente es muy parecido a este grupo, pero que tiene unos cistidios muchísimo más marcados. Este es el grupo de Posnicium, en el que tenemos clados con esporas lisas y clado con esporas verrucosas. También dentro del clado de esporas verrucosas hemos podido describir una nueva especie del sur de la Patagonia chilena,
y que hemos llamado Hypocnithium unanensis porque está recolectada en esta reserva natural donde recolectamos las colecciones. El mismo caso lo tenemos en el género Xistotermastrum, también un género bastante, bueno, no difícil porque se conocían solo dos especies, el Nibiocremium y el Sueticum, que tengo aquí unas imágenes, y que nosotros estuvimos estudiando de la zona de la Macaronesia y pudimos encontrar algunos ejemplares. La verdad que no había secuencias en el gene bank, solamente dos, pero que cada una representaba a las especies ya conocidas. Y al estudiar nuestro material vimos que estaban enclados en grupos diferentes y también la morfología finalmente pudo separar a ambas especies. También un Xistotremastrum de Chile. Y además, el hecho de poder, que eso para mí es muy importante dentro del estudio de los hongos, nosotros el tener la herramienta del árbol, una buena herramienta con secuencias bien identificadas, secuencias que sean obtenidas sin picos dobles, secuencias claras, con alineamientos bien hechos, esto nos permite separar especies y además, como vamos a poder volver a estudiar su morfología, nos va a permitir el desarrollar unas claves para que poderlo meter dentro de nuestro sistema de nomenclatura también, ¿no? Que es muy importante. Otro caso, por ejemplo, es el de Hyphoderma. Aquí nosotros también estudiamos muchas colecciones de Canarias y describimos como Hyphoderma macaronesicum. Sin embargo, ya en un primer momento había algunas colecciones que se separaban de esta Hyphoderma macaronesicum que habíamos descrito, que tenéis aquí la imagen del dibujo. Aquí he marcado estas que se diferencian y nos hacía sospechar de que pudiera haber una especie críptica con esta Hyphoderma macaronesicum que habíamos descrito hacía poco. Estas son las pares de bases de diferencia entre las dos especies. Y aquí lo que ocurrió es que no encontramos diferencias morfológicas, pero sí lo que hicimos fue analizar otros marcadores como IGS, RPB2, dos zonas diferentes, y a la hora de analizarlo con más marcadores, obteníamos que se separaban muy bien estos dos clados, el clado de la especie ya descrita y otro clado en el que incorporamos más muestras, también que había de Canarias y de Tenerife, de Gran Canaria, incluso una muestra de Azores, que designamos como el tipo. Entonces aquí hicimos diferentes análisis, redes de haplotipos, y se nos marcaba esta diferencia de dos clados principales y describimos la especie Hyphoderma paramacaronexicum. En este caso, los caracteres morfológicos no permiten separar las dos especies. Sin embargo, todos los marcadores que hemos estudiado nos indican que son dos taxones diferentes, dos especies distintas, en este caso, según nuestro grado de conocimiento con respecto a otras especies del mismo género. También os he traído de ejemplo, dentro de lo que es el estudio del barcoding de hongos, el orden Boletales, que es uno de los órdenes que yo he estudiado más a lo largo de mis casi más de 30 años de estudio de la micología. Es un orden que me ha traído siempre porque podemos encontrar desde los típicos carpóforos o basidiomas en forma de seta con su pie y sombrero, en este caso con tubos, y también podemos encontrar algunos con láminas, y tenemos también todas esas formas secotioides o gasteroides como el género Rhizopogon, ¿no? Aquí está el género Rhizopogon, Scleroderma, Astraeus y Pisolitus, y
he traído el ejemplo del Astraeus y del Pisolitus porque eran dos géneros casi monoespecíficos en la literatura. Astraeus hygrometricus era considerado pues, una especie cosmopolita. Sin embargo, estudiamos muchísimas colecciones, sobre todo con Cherchais Forri de Tailandia, para su tesis doctoral, y pudimos separar que lo que ellos llamaban Astraeus hygrometricus en Tailandia, y que en algunos casos se consume como una delicatessen, era una especie muy diferente. Y también hemos estudiado otras colecciones de diferentes, de Estados Unidos, de México, y en todas ellas vemos que la morfología de la espora es muy parecida, no nos da muchas diferencias. Sin embargo, cuando hacemos el estudio de la región ITS, podemos ver muchísimos clados distintos porque es muy variable. El Astraeus hygrometricus estaría aquí, es una especie europea, aquí es una especie europea, la verdadera, el Astraeus hygrometricus, y se han descrito nuevas especies como el tellerie, que es aquí una de estas especies, y el smithy, que también se había dado como Astraeus. También se habían dado como Astraeus dos especies, como decía, de Tailandia, que son el Asiaticus y el Orientalis. Y, por ejemplo, este era un Astraeus que ya se había separado hace unos años de Hygrometricus, que es el Astraeus teridis, sobre todo de la zona de Estados Unidos. Y nosotros hemos podido identificar también el Astraeus morgani. De hecho, aquí en Europa, en esta zona, bueno, aquí también esto es de Estados Unidos, aquí se veían en este clado de 3 ejemplares que tenían lacinias muy finas y sin embargo en estos dos las lacinias son más anchas, que es lo mismo que ocurre con estas dos especies de aquí más relacionadas con América. Lo mismo ocurría con Pisolitus. Pisolitus es una especie ectomicorrífica también, como casi todos los boletales, y lo hemos ido estudiando en diferentes trabajos, y seguimos estudiando Pisolitus. Y otros autores también de Francia hicieron unos estudios y se pudo separar el Pisolitus tintorius en 11 especies. Ahora aquí ya hay 13 especies distintas y podemos decir que en Europa, además del Pisolitus arrizus y el Pisolitus tintorius, que por mucho tiempo han sido considerados sinónimos y sin embargo son dos especies distintas, también tenemos el Pisolitus capsulifer, que es una especie más bien atlántica, europea. Estas son más del Mediterráneo, más cálidas. Incluso una especie que dedicamos a mi querido profesor Calonge, Pisolitus calongei, que solamente forman micorrizas con cistáceas, con el Cistus montpelliensis, con Cistus albidus. Entonces, no solamente la secuencia es distinta, sino que por hábitat y por localización geográfica también se pueden separar las diferentes especies, aunque no tanto por la morfología de las esporas en este caso. También el estudio del barcoding de hongos y de la secuencia ITS lo hemos desarrollado bastante en el género Scleroderma y gracias a tener pues una base de datos bastante amplia, permitió hace unos años este trabajo tan interesante de Discovery or Extinction of New Species en Scleroderma, que publicamos junto con el profesor Yuri Basella y otros colaboradores de Brasil, y que tuvo una gran repercusión mediática en la prensa, ¿no? Ya que describíamos 3 especies cuando es posiblemente que alguna de ellas haya desaparecido porque se habían inundado unas zonas de la Amazonía, ¿no?
por las presas que se habían construido. Lo importante es que, bueno, por lo menos están descritas, están conservadas en herbario y esperemos que se puedan localizar en otras zonas de Brasil. Estas son las 3 especies, Duquey, la camasuense y Anomalosporum. Es cierto que en este caso teníamos pocas secuencias, pero la evidencia también aquí no es solamente porque tener una secuencia, sino por la morfología. En todos estos casos, la morfología era completamente diferente a las especies que estaban más próximas. Dentro de todo este estudio de nuevas herramientas, lo que nos gustaría a los investigadores es ser lo más eficiente posible a la hora de identificar las especies, ¿no? Y llegar a esa identificación automática. En 2013 se publicó este trabajo de UNITE en la que planteábamos lo de los análisis de las secuencias y dar de momento lo que se llama especies hipótesis, sobre todo en aquellos casos en los que hay clados que no tienen un carpóforo, un basidioma, una morfología, ni siquiera un cultivo, ¿no? Y se basaba en estos 2 puntos importantes, en la hipótesis de especies y las secuencias de referencia. En UNITE lo que nos permite es tener las secuencias bien alineadas y además con esta columna de aquí visualmente nos permite ver los grupos que se hacen de forma automática con diferentes grados de similitud, del 97 grado de similitud al 99. En principio, con el 97% sería suficiente en la mayoría de los grupos para separar las especies. Aquí tenemos el caso de Menostyphus, que son unos ascomicetes muy pequeñitos, casi todos de color blanco, de color ocre, y difíciles de diferenciar a nivel morfológico. Y sin embargo, las secuencias sí que nos marcan clados muy diferentes, ¿no? En este caso, aquí está Chalara fraxinea, que es un anamorfo, y este anamorfo es un patógeno muy importante en Europa de los fraxinus de estos árboles, causando una podredumbre en el tronco, ¿no? Al secuenciar estas muestras, lo que se vio es que quedaban en el grupo de Hymenostyphus. Aquí tenemos en gris, todos estos son Hymenostyphus albidus, que se describió en 1851. Aquí en verde tenemos un Hymenostyphus pseudoalbidus y dentro de este grupo verde estaban las secuencias de la Chalara fraxinea. Hymenostyphus albidus se describió en 2011 a raíz de este resultado de que las secuencias de Chalara fraxinea e Hymenostyphus pseudoalbidus son iguales, y como el nombre de Chalara fraxinea es más antiguo, está la combinación actual, que es el nombre actual, Hymenostyphus fraxineus. O sea que también Barcoding nos puede ayudar a la hora de tener esa taxonomía correcta, ¿no? A la hora de comprobar las especies. En el caso anterior de Hypodermela corrugata y Hypodermela rosea, este era el inicio, ¿no? El tener el árbol de ITS, tener las secuencias barcoding, tenerlas bien identificadas morfológicamente, sus caracteres. Y bueno, como mostró también antes Andy, este es el archivo tal y como aparece en GenBank, ¿no? Con los datos de la Hypodermela, en este caso los datos de la publicación y con todos sus datos de la colección de herbario, etcétera, ¿no? Los país y así. Esto es muy importante que esté en el GenBank, pero también es importante porque nosotros establecimos también en este trabajo cuáles eran los puntos importantes para que las colecciones bien identificadas realmente resuelvan la taxonomía, cómo encontrar
esas agujas en un pajar, ¿no? Esa aguja que es la secuencia de referencia, esa aguja que es la colección de herbario bien referenciada, ¿no? Entonces, es muy importante que los organismos y que cuando depositemos, porque en el GenBank no lo van a hacer, somos los que enviamos las secuencias, los responsables de que las secuencias estén correctas, los nombres sean correctos y los datos estén bien. Sabemos que a la hora de publicar todos tenemos prisa y lo que queremos enseguida es que nos den este número tan importante, ¿no?, del GenBank, este número que luego vamos a utilizar en nuestra tabla, que luego vamos a poner en el árbol. Y muchas veces, una vez que hemos publicado, se nos olvida que tenemos que actualizar los datos, porque el GenBank no lo va a hacer. Nosotros tenemos que escribirles y decirles, al final el trabajo se ha publicado en el 2000 tanto, con este nombre, en esta publicación. Tenemos que decirle si hemos hecho alguna corrección en la localidad, si hemos encontrado algún dato más, podemos añadir la altitud del mar, ¿no? ¿Quiénes son los recolectores? ¿Quién lo identifica? ¿Vale? Eso lo tenemos que hacer nosotros. Esta es la parte de taxonomía, por ejemplo, del GenBank, y aquí están todas las colecciones, bueno, un ejemplo de colecciones relacionadas con más fungi. Es importante, muy importante, que podamos vincular la información que damos al GenBank a el propio herbario. Solo con esto, cualquier persona cliquea aquí y se va directamente a la etiqueta de herbario. Con lo cual, podemos utilizar esos datos también para otros estudios, ¿no?, que queramos hacer. Incluir también en el propio herbario, cuando demos la muestra, si hemos hecho el estudio de ADN, indicar en nuestro herbario cuál es la secuencia de cada una de las fragmentos que hayamos analizado. Tenemos que ser en esto muy cuidadosos si queremos tener todos los datos de biodiversidad, ¿vale? De hecho, en el Real Jardín Botánico, el herbario MAFUNGI fue uno de los 3 de todo el mundo que empezó con este vínculo entre las secuencias y las colecciones de herbario, y se siguen haciendo. Es muy importante para darle también importancia a estas colecciones nuestras. Nosotros en el herbario MAFUNGI las tenemos todas digitalizadas, como podéis ver aquí el código de barras digitalizado, y luego, bueno, pues este vínculo que ya está en GenBank. Además, también las secuencias tenemos que comprobar que estén en UNITE. Normalmente, 2 veces al año en UNITE descargan todas las secuencias del GenBank, pero es bueno que también nosotros controlemos que allí en UNITE están nuestras muestras. Por ejemplo, en el caso de Hifodermela, sería, haciendo una búsqueda de Hifodermela, se ve Hifodermela rosea, Hifodermela corrugata, y aquí estarían las secuencias y los 2 grandes clados, ¿no? Estos son Urmas Colgat y Kesia Barenkot, que son los que desarrollaron UNITE. Y también dentro de UNITE tenemos la información de nuestras secuencias y podemos obtener los árboles los mapas de distribución directamente. Esta es la otra especie. Y además, gracias a que nosotros tenemos las secuencias, por ejemplo, de Hifodermela bien, cualquier persona que quiera hacer una búsqueda de una Hifodermela, es muy parecido UNITE al GenBank, solo tienes que entrar, incluir tu secuencia y con un clic te darán las secuencias más próximas, ¿no? En este caso, pues era una muestra de España y salía con Hifodermela rosea, con un 0,0% en todo, idéntica, ¿no? Y la secuencia era completamente idéntica de estas con la primera muestra. También en el Ball System podemos incorporar nuestros datos y directamente, en este caso también Hifodermela, nos da lo que es el código de barras
que es parecido a lo que ya había mostrado anteriormente. Quiero concluir pues, con dos cosas muy sencillas. Creo que está claro que al reexaminar los caracteres morfológicos, en muchos casos, como os he mostrado, la variación fenotípica coincide con la variación de la secuencia barcoding, pero en otros casos las secuencias son clave para detectar especies crípticas, como en el caso de Hifoderma, ¿no? Tenemos que pensar que las especies crípticas existen en animales, existen por supuesto en hongos, que son más difíciles todavía para detectar. Y también que llegar al mejor y más rico conjunto de secuencias de referencia lo podemos hacer. Necesitamos muchísimos taxónomos, no solamente técnicos en el laboratorio, sino taxónomos que permitan identificar, relacionar, que les guste mirar al microscopio, dedicarle horas a reconocer caracteres morfológicos también, ¿no? Porque es lo que decía, no es solo una cuestión de pericia bioinformática, ¿no? O de potencia de cálculo, que eso lo tienen los ordenadores, sino más bien de esa pericia taxonómica y ecológica que tenemos que tener a la hora de estudiar los hongos. Y para finalizar, bueno, quiero agradecer a todos aquellos que me han enviado siempre muestras de diferentes herbarios con los que he compartido trabajo de campo, en particular a mis compañeras del equipo de corticoides, a el profesor Calonge, que falleció en el 2019, justo hace 2 años, aquí en la imagen inferior, para aquellos que no lo conozcan, que ha sido bueno, la persona que me enseñó el amor por los hongos y el estudio taxonómico importante que tenemos que tener, ¿no? Y también al profesor Roy Watling, que tiene más de 80 años ahora y con el que sigo haciendo trabajos, y fueron los dos con los que tuve los primeros trabajos moleculares, ¿no? Y para ellos era todo muy novedoso. Perdón. También a aquellos con los que he compartido estudios con los líquenes, a aquellos jóvenes investigadores de los que fui mentora y que ya son grandes profesionales de la micología, como Tine, Chepchai, Ae, de los dos de Tailandia, de Eslovenia. A todos los que trabajamos en barcoding y en especial a John Spuge, que es con el que desarrollamos partes de identificación con todos los algoritmos matemáticos, las que me ayudan con el inglés en muchas ocasiones, a compañeros amateurs de la Sociedad Catalana de Micología, que siempre colaboraban con excelentes muestras para estudiar cuando sobre todo era una joven micóloga. A otros jóvenes investigadores, algunos desarrollando su tesis doctoral ahora otros que ya la terminaron hace muy poquitos años, y muchos de los estudiantes de la UFRN de Natal, con los que seguimos trabajando, sigo trabajando, y el profesor Yuri aquí, el profesor Mauro creo que estaba también en la imagen, pero lo he cortado sin querer. Pero bueno, a ellos dos los tengo en una imagen más amplia. Y muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta. Oi, muito obrigado, Maria. Parabéns pela palestra, foi realmente uma aula sobre identificação, taxonomia e sistemática de fungos, não só isso, também uma aula de boas práticas, né, em micologia, tratamento dos espécimes, das sequências, dos metadados. De fato, isso tudo é fundamental para a gente que pensa em produzir trabalhos científicos, né, na taxonomia e sistemática de fungos. Realmente muito interessante sua palestra, muito obrigado. Temos aqui algumas perguntas para você. O Gabriel pergunta, na sua opinião,
quais os marcadores indispensáveis para a descrição filogenética de uma nova família de fungos? Bueno, si es una familia, por supuesto hay que estudiar la LSU dentro del ADN mitocondrial, del ADN nuclear, porque nos va a ayudar a separar bien las familias y los géneros. ITS va a ser bastante complicado alinear, entonces alinear significa poner correctamente las bases en orden. Entonces, si vamos a tener problemas para alinear, eso quiere decir que no vamos a tener facilidad para saber cuáles son homólogos y cuáles no. Entonces, por ejemplo, para familias yo utilizaría LSU nuclear, podría utilizar RPB2, hay varios pares de marcadores para RPB2, en alguna ocasión RPB1 también, pero yo creo que con RPB2, por ejemplo, que hay dos zonas bien claras, es bastante grande, estaría bien. Y el factor de elongación también suele ayudar. El TEF. Perfeito. Uma resposta direta para uma pergunta bem prática. Muito bom. Muitas vezes a gente não tem acesso a esse tipo de resposta. Obrigado. Mas temos também a pergunta da Margarita. Ela pergunta se você acha viável todo esse processo para a América Latina em geral, ou se isso se mantém apenas nos polos de desenvolvimento de interesse latino-americano de sempre, como México, Costa Rica, Argentina, Chile e Brasil, e se há perspectivas para aumentar o registro em países pouco explorados da América Central. Eu não sei exatamente o que ela está se referindo. Bueno, creo que se refiere si utilizar barcoding, que se tiene que utilizar una serie de herramientas moleculares que pueden ser caras. Claro, eso es lo ideal. Lo ideal es poder tener la secuencia, cuando se va a describir una nueva especie, sobre todo una nueva especie, que de esa especie como mínimo, si es una especie de hongos, se tenga como mínimo la secuencia ITS de barcoding. Entonces, yo creo que es fundamental y es así como crece la ciencia, que haya colaboración. O sea, yo estoy súper feliz de haber podido en el 2014 empezar la colaboración con el profesor Yuri Basella, que bueno, creo que estará escuchando por ahí. Y no lo hago, como decimos en España, para hacerle la pelota o que esté contento de oírme, ¿no? Sino porque es la verdad. O sea, el tener acceso a las muestras de Brasil a través del estudio, con la colaboración del grupo de la UFRN, es muy importante para mí porque no te quedas solamente con las colecciones que puedes estudiar de Europa, ¿no? Con todo esto que hay ahora, que no puedes sacar muestras, que no puedes publicar muestras que no sean con el registro, etcétera, ¿no? Entonces, en las zonas de Centroamérica, que yo creo que lo más importante es, por ejemplo, que contacte con algún grupo que sí que tienen esa máquina de PCR, que tienen esa posibilidad, antes de describir una nueva especie de hongos y no tener la secuencia ITS, por ejemplo. Yo creo que ITS es fundamental y luego, en muchos casos, reconocer el género en hongos, por ejemplo, corticioides, a veces es complicado y tienes que tener la secuencia LSU. Entonces, obtener esas dos como mínimo, la ITS y el LSU, para estar realmente seguro de lo que estamos publicando es una nueva especie, ¿no? Claro. Eu concordo, é muito importante essa colaboração, né? A ciência é feita de colaboração e a micologia não poderia ser diferente, né? Acho que cada vez mais a gente tem que desenvolver essas colaborações entre instituições do mesmo país, entre instituições de países diferentes, e só assim a gente vai conseguir avançar, né? A gente já viu claramente o quanto isso é benéfico. Uhum. Eu tenho uma pergunta para você. Bom, pensando assim no histórico, né, da sistemática, da identificação de fungos, né, nas últimas décadas a gente passou pelo uso das filogenias moleculares com um único losse, né, depois avançamos para as filogenias multilosse, em paralelo surgiu o uso do barcoding,
depois o meta-barcoding, que contribuiu bastante para as análises ecológicas, né? Temos hoje em dia também a filogenômica. Aí eu te pergunto, qual que você acha que é o futuro da sistemática de fungos? O que vem pela frente? Yo creo que la sistemática de hongos va a ir uniendo, va a ser una sistemática integradora, o sea, tenemos que tener las herramientas moleculares, ya puede ser con metabarcoding, con secuencia de un solo marcador, de varios marcadores. O sea, esa es una herramienta, son herramientas. Como son herramientas hace unos años cuando apareció el microscopio electrónico de barridura, ¿no? Como llamáis el scanning, ¿no? Sí. Al ver al microscopio esporas, al microscopio óptico, veíamos algunas verruguitas, pero luego cuando las ves al microscopio electrónico, dices, uy, si tienen aguijones o tienen crestas, no es lo que yo veía del todo en el microscopio. Entonces, el futuro pasa porque sea una integración de todo. Y luego, yo creo que el sistema, por ejemplo, binomial, a nosotros como humanos, no a las máquinas darles un número SH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va a ser perfecto, pero a nosotros como humanos el sistema binomial todavía nos ayuda a clasificar y a reconocer muy bien, ¿no? Entonces yo creo que va a perdurar todavía el que nosotros vayamos nombrando a los clados siguiendo el sistema de nomenclatura actual, tanto a nivel de familias, órdenes, géneros y especies, porque es una manera más fácil de recordar, ¿no? Para nosotros que un número, y un número largo, ¿no? ¿Cuánta gente no recuerda su número de identificación personal, ¿no? Porque son muchos números. Entonces, imaginaros recordar 100 hongos solamente por su número de SH, ¿no? Entonces yo eso sí que lo veo un poco lejano. Veo que es incorporar todo y luego incorporar todas las herramientas y mantener el sistema de nomenclatura, ¿no? Porque nos van a ayudar, por un lado, los temas de anamorfos y teleomorfos, ¿no? Y para tener el holomorfo, tener todo el hongo. Nos van a ayudar también en aquellos casos en hongos que a lo mejor no fructifican del todo, que no conocemos todavía, que pueden tardar 50 años en fructificar y ya ha pasado casi 2 generaciones de micólogos sin fructificar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que registrar todo, registrar lo que nos permite ahora pues la sistemática molecular, ¿no? Y aunque tengamos que darles un número como en INITE, un número de momento, pero al menos nos vamos ubicando dentro de familias o de géneros, esas secuencias que no conocemos, ¿no? Temos que dar nomes que nos façam sentido, né? A gente tem essa necessidade. Claro. E mais uma pergunta específica, acho que no começo você falou que pretende em breve começar a trabalhar com o sequenciamento de terceira geração. Sí. Imagino que você esteja falando do Minion, alguma plataforma parecida. Bueno, en el Real Jardín Botánico hay diferentes grupos que ya trabajan, casi todos los grupos trabajan con la nueva generación. Lo único es que el grupo mío nos basamos en el basidioma directamente, entonces hasta que no tienes la identificación morfológica, no lo hemos hecho. Pero lo que sí que me gustaría es probar lo de secuenciación de célula única, porque eso puede ayudarnos sobre todo en material de herbario muy antiguo, con los que tenemos problemas para secuenciar con cualquier método. Entonces, a lo mejor con secuenciación de una sola molécula que se consiga, pues a lo mejor es más fácil, ¿no? Pero desde luego el metabarcoding son estudios que se pueden hacer en paralelo, no son únicos. O sea, tenemos que ver cuál es el objetivo de nuestro estudio. Si nosotros queremos conocer, a grosso modo, una zona que queremos proteger, ¿no? Queremos proteger una zona determinada, un parque natural. Queremos saber qué diversidad tiene el suelo, por ejemplo, porque las plantas las podemos ver y ya las podemos contar, ¿no? Pero en el suelo. Entonces, un análisis de barcoding nos puede dar una aproximación de la diversidad que tiene y si es más diverso que otra zona a proteger, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta que con metabarcoding
pueden haber muchos artefactos, entonces hay que analizar muy bien las secuencias, porque a veces, como obtienes tamaños distintos, puedes tener una secuencia así de larga y la otra más larga, cuando las comparas, en estos algoritmos te separan dos especies, cuando puede ser la misma, y solo la diferencia está en la longitud que has obtenido en ese momento de secuencia. Entonces, yo lo que sí creo es que se va mejorando en los análisis bioinformáticos, pero nosotros, el ojo humano, tiene que estar todavía supervisando mucho y tenemos que seguir analisando. Legal. Muito obrigado, Maria. Essas eram as perguntas que nós tínhamos. Agradecer novamente pela sua palestra, pela sua disposição em estar aqui conosco. Foi realmente muito proveitoso. Agradeço em nome de todos os participantes da organização do simpósio. Pues muchas gracias a todos vosotros por permitirme estar a vuestro lado en Brasil, aunque sea por esta hora, porque aquí en Madrid hace bastante frío hoy. Yo llevo chaqueta y todo dentro de casa, o sea que hace bastante frío. Aqui está bem quente. Muy Obrigado, bien. Maria. Gracias a todos. Adiós. Tchau, tchau. Bom, pessoal, encerramos então a nossa segunda palestra da manhã. Eu tenho alguns recados bem rápidos para passar agora, né? Agradeço a todos que estão aqui conosco até agora. Bom, o primeiro deles é que a live vai ficar disponível no canal do YouTube em alguns minutos. Quem quiser assistir novamente vai poder ter oportunidade. Agora, entre meio-dia e 1h30, o canal do YouTube vai ser disponibilizado. Vão ser disponibilizados no canal do YouTube os vídeos referentes às apresentações dos trabalhos da Semana Micológica. E nós retornamos às 13h30, pontualmente, com a primeira mesa redonda do simpósio, que é intitulada Caatinga, Biodiversidade, Mudanças na Paisagem e Conservação, que tem como coordenadora a doutora Taime Cantilho. Agradeço mais uma vez e aguardamos todos vocês no turno da tarde.